Die wahre Geschichte von König Artus. Dem einstigen zukünftigen König. Schließt die Augen still dir, die Nebelverhangenen Hügel der alten Britanniens vor. Die Morgendämmerung bricht langsam über grünen Talenen, wo der Morgenebel wie ein lebendig Deck, die Erde umhüllt. In der Fern erhebt sich ein Berg aus der Landschaft. Ihr Term Regen in den grauen Himmel, schwer von der Verheißung der Regens. Dies ist die ein Land, in dem Geschichte Legend verschmelzen, wo Realität Magie so untrennbar miteinander verwoben sind, das ein Trennung unmöglich wird. Dies ist das Reich von König Artus, der vielleicht bekanntesten Legendengestalt der westlichen Kultur. Sein Geschichte wird seit über 1500 Jahren immer wieder erzählt. Watcht verandert, sich mit jeder Generation. Angepasst in die wird Traum der Juligen Epoche. Aber ein real person war. Die im nachrömischen Britannien let kämpft. Oder ein Rein Erfindung der mittelalterlichen Fantasy. Artus ist realer geworden als die meisten historischen Figuren. Ein Symbol für Gerechtigkeit, Ritterlichkeit, den ewigen Kampf der Menschheit zwischen Ordnung Chaos. Du kennst Artus bestimmt. Vielleicht sind sie ihm schon in der Kindheit begegnet. Beim Lesen Faktor Geschichten über den tapferen König, sein magisches Schwert Excalibur. Vielleicht haben sie in durch Filme entdeckt, etwa durch Disney Zeichentrickfilm, Die Hex der Zauberer. John Borman's mystisches Excalibur. Oder Guy Ritchie's Duster Erzählung König Artus. Die Legende des Schwerts. Vielleicht haben sie White's der König auf Camelot gelesen. Mary Stuart's Merlin Trilogie oder einen der Hunderten von Romanen, die Artus Geschichte neu interpretieren. Oder vielleicht kennen sie Artus einfach als kulturellen Bezugspunkt. Sein Name ist ein Synonym für mittelalterliche Ritterlichkeit. Sein Tafelrunde ein Symbol für Gleichheit edel Kameradschaft. Sein Schwert Excalibur steht für rechtmäßige Herrschaft. Sein Hof in Camelot ein Traum von vollkommener Gerechtigkeit, zivilisierte Ordnung. Selbst wenn sie ein Artus Geschichte gelesen haben sie Artus durch die Kultur sich aufgenommen. Durch Inspielungen in anderen Büchern Filmen. Durch gängige Redewendungen Metaphern. Durch die Art Weiss. Wie wir Geschichten über Helden Abenteuer erzählen. Hut haben begeben wir uns auf ein umfassend Reis durch die gesamte Legende von König Artus. Wir verfolgen sein Geschichte von möglichen historischen Ersprüngen im Chaos, der nachrömischen Britanniens über mittelalterlich Ostmückingen bis hin zu modernen Interpretationen. Wir begegnen den zentralen Figuren seiner Welt. Merlin, dem Zauberer Guinevere, der Königin, Lancelot, dem großen Ritter, Morgan Le Fay, der Zauberin, Morid, dem Verräter, Dutzenden anderen, deren Namen durch die Jahrhundert halten. Wir erforschen Artus Schwert oder Schwerter. Denn der Überlieferung zufolge besitzt soll das Schwert im Stein, das sein Königs war beweis, als auch Excalibur, die legendäre Klinge mystischer Herkunft. Wir verstehen, wie dies Waffen zu Symbolen legitimer Autorität göttlicher Gunst werden. Wir treffen uns mit den Ritter der Tafelrunde, jener Heldengemeinschaft, die durch der Ritterlichkeit der Dienst verbunden ist. Wir begleiten sie auf ihren Abenteuern. Beide such nach den unterdrückten der Jagd nach dem heiligen Gral. Wir werden zugen Triumphe niederlegen. Erhabenheit menschlichen Schwachen. Wir werden durch die strahlenden Hallen Camelots wandeln. Den geheimnisvollen Gang von Avalon besuchen. Gefahrlich brechen Berkeren verwunschen Walder betreten. Wo die Gesetze der Realität außer Kraft gesetzt sind. Wir werden sehen, wie Arthurs Welt ein war. In der Christentum uralt keltisch Magie in einem Spannungsverhältnis zueinander standen, wo edel Ideal ständig mit menschlicher Fehlbarkeit konfrontiert werden. Wir werden die Dreiecksbeziehung verfolgen, die Arthurs Königreichs erstört, Guinevere's Hebrew mit Lancelot, Arthurs ehrlichen Konflikt den der folgenden Bürgerkrieg. Wir werden zugen von Mord's Rebellion der letzten, schrecklichen Schlag bei Camelot, in der Arthur sein todlich Wunderlied. Wir werden der Prophesying nachgehen, das Arthur nicht wirklich tot ist, sondern in Avalon rut der Rof wartet, zurückzukehren, wenn Britannien vor seiner großen Not steht. Der einstige zukünftige König,
dessen Geschichte niemals in det, while Urgensites der linearen Zeit im Uegen Reich von Mythos und Hoffnung existiert. Worden unter suchen, wie Geoffrey von Monmouth im 12. Jahrhundert die erste umfassend Artistbiographie verfasst. Worden sehen, wie Französisch Dichter den Kriegerkönig, in einen hofischen Monarchen verwandelten und romantische Elemente hinzufügten. Worden Thomas Malory's Synthes aus dem 15. Jahrhundert verfolgen, die English tradition pragdi. Worden die Victorianische Renaissance durch Tennyson und die Paraffaeliten Nachzeichnen. Die Arte zur Verkörperung ihrer Ideal von Pflicht und moralischer Reinheit machten. Worden erforschen, wie moderne Autoren und Filmemaker Artists, für ein zeitgenössisches Publikum neu interpretiert haben. Mal als historischer Creature und Magie. Mal als Fantasyheld in einem magischen Reich. Mal als Metaphor für zeitlos der Men wie Führung, Loyalität, Verrat und Erlösung. Die Artistlegende ist umfangreich und widersprüchlich. Verschiedene Quellen erzählen unterschiedliche Geschichten, beinhalten unterschiedliche Charaktere und beiden unterschiedliche Interpretationen. Es gibt kein einzig richtige Version von Artus. Stattdessen existiert ein Reich Tradition von Variationen und Adaptionen. Hudabend worden die wichtigsten Strange dieser Tradition erkunden und sehen. Wie sie entstanden und sich entwickelt haben. Wallen uns damit auseinandersetzen, was die Artistlegende so beständig macht. Warum erzählen dies Geschichten auch nach 15 Jahrhunderten nach? Welch menschlichen Bedürfnis befriedigen sie? Welch Wahrheiten drucken sie durch ihr fiktiven Erzählungen aus? Warum finden moderne Menschen in einer von Technologie und Wissenschaft geprägten, Welt immer noch schen, in Geschichten, von magischen Schwertern und ritterlichen Helden? Vielleicht liegt es daran, dass die Artistlegende menschlich Anliegen anspricht. Die such nach Gerechtigkeit, das Verlangen nach Ordnung im Angesicht des Chaos. Die Hoffnung, das Tuggen trotz aller Hindernisse siegen kann. Die Tragik, das selbst die besten Absichten scheitern können. Die Möglichkeit der Erlösung und Erneuerung. Artistgeschichten enthält Elemente, die Überkulturen und Epochen hinweg Resonanz finden. Der unwahrscheinliche Held, der aus der Bedeutungslosigkeit aufsteht, der Weissmentor, der Inleitet, die Gefahrten, die Saint such Thielen, die Sean Conagen, der Vertraut Freund, der Inverit, die Letzschlacht, das Geheimnisvolle Ende, das doch kein richtiges Ende ist. Oder vielleicht die Legende einfach geschaut fort, while sie ein großartig Geschichte voller Dramatik und Abenteuer ist, bevölkert von unvergesslichen Charakteren in einer Welt voller Möglichkeiten. Geschichten jubel bin, while sie einfach gut sind. Und die Geschichte von König Artus gehört, zu den besten. Machen es sich also bequem und lassen sie ihr Gedenken in die Vergangenheit schweifen, in Alte Britannien, in Camelots golden Zeitalter. Zu dem Moment, als ein junger Mann ein Schwert aus Stein zog und die König ward. Worden die Geschichte Diocese Königs von seiner Geburt über, seinen Ruhm bis, zu seinem tragischen Fall, von seinem Tod bis zum Versprechen der Wiederkunft verfolgen. Dies ist die vollständige Geschichte von König Artus, seinem Schwert, seinen Rittern und der Legende, die einfach nicht sterben will. Kapitel 1. Historische Schatten. Gab es Arthur wirklich? Vor der Legende gab es vielleicht Geschichte, vielleicht aber auch nicht. Die Zeit, in der Arthur angeblich lebt, etwa von 450 bis 550 n. Chr. Sollt zu den dunkelsten Epochen der britischen Geschichte. Ein Zeit, in der schriftliche Aufzeichnungen fast vollständig verschwunden. Als die römisch-britische Zivilisation zusammenbrach, und die Insel in ein Zeitalter eintrat. Das später Generationen als finster besegnen wurden. Nicht weil es barbarisch war, sondern weil wir kaum Einblick in dies Zeit erhalten haben. Zu verstehen, ob Arthur wirklich existiert, müssen wir zunächst die Welt verstehen. Die in Herwegbracht haben konnte. Das Römisch-Britannien indeed offiziell im Jahr 410 n. Chr. Als Kaiser Honorius angesichts der Barbarenfall, die auch bedrohten, den britischen Staaten befahl, sich selbst zu verteidigen. Konnte sie nicht länger schützen. Fast 4 Jahrhundert lang war Britannien Teil der römischen Reichsgewesen. Sein Wirtschaft war in die imperialen Handelsnetz eingebunden.
Sein Stad Fulton Ramischen Bostelen. Sein Jubeldetten Schichten Sprachen Ladian. UND Namen und der Ramischen Kultur Thiel. Sein Verdia Diegung hing von den Ramischen Legionen ab. ALS rom sich Zerrugsag. Brock Britannien nicht sofort zusammen. Die Romisch-Britisch Bevölkerung. Die Ladian oder Britisch-Keltisch Sprachen sprach. Dem Christentum oder alteren keltischen Religionen aning UND, in Villen UND Staden im Ramischen still let. Must neue Regierungs. UND Verdia de Gungssystem aufbauen. Sie sa sich vielfältigen Bedrohungen aussetzt. Pickten AUS dem Norden. Iren AUS dem Westen UND Germanen von Jenseits der Nordsee. Angel, Sachsen UND Juden. Die Verplundernd unterwegs gewesen waren UND sich nun niederließen. Traditionell, viel später verfasst UND zweifelhaft Bericht Urselen von einem britischen König namens Vortigern, der Sächsisch Soldner nach Britannien einlud. Gegen die Pikten zu vertigen. Doch die Sachsen wanten sich gegen ihr Auftraggeber. Holten weiter Lancelot über, das Meer UND begannen, so die Eroberung Ost, UND Subbritanniens. Dies Geschichte spiegelt das britische Gefühl von Verrat UND Verlust weiter. Auch wenn ihr historisch Genauigkeit ungewiss ist. AUS der Zeit von etwa 450 bis 600 N. CHR sind nur wenig verlässlich historisch Quellen überliefert. Das Römische Verwaltungssystem. Das Aufzeichnungen führt. Wars zusammengebrochen. Die Alphabetisierungsrate sank rapid. Continental Autoren erwandten Britannien nur selten. Auch die Briten selbst hinterließen AUS dieser Zeit, fast kein schriftlichen Aufzeichnungen. Unser Wissen über Arthur stammt AUS verstruten Quellen. Von denen kein gänzlich verlässlich ist, UND die meisten erst viel später UND mit eigenen Absichten verfasst wurden. Die verhest zeitgenössische Erwähnung Arthurs findet sich im Walisischen Gedicht, wie Goden. Das vermutlich 600 N, CHR entstand. Deren wurde ein Krieger erwähnt, der nicht Arthur war, was darauf findet, dass Arthur zu dieser Zeit bereits als der ultimative Krieger galt. Die Datierung dieses Gedichts ist jedoch umstritten. UND die einzige Erwähnung ist frustrierend vague, UND verrat UNS nichts darüber. WER Arthur war oder was ertat. Aussichtskraftiger ist die Historia Britannum. Die Geschichte Britanniens. Die 830 N, CHR von einem walisischen Manch namens Nennius verfasst word. Dieser Text liest et Schlachten auf. Die Arthur gegen die Sachsen schlug. Die liest Gipfelt in der Schlacht im Ben Hill. In der Arthur angeblich im Alleingang 960 fein totet. Nennius nennt Arthur Dux Balorum. Hierfür oder Felder, nicht König, was darauf findet. Das Herren Felder ALSEIN Monarch war. Dies Wolf von Jos erwandten Schlachten wurden vorläufig in ganz Großbritannien, von Schottland bis Sudengland, veritet. Wobei kein der Zuordnungen gesichert ist. Der Berühmteste Schlachtort Mount Ben, word traditional in der Nähe von Bath veritet, obwohl einige gelehrt Schottland oder Wales als möglich Schauplatz vermuten. Die weit geografisch Ausdehnung gibt Rätsel auf. War Arthur außergewöhnlich mobil UND Flick Truppen in ganz Britannien? Oder repräsentieren die Schlachten mehrere Anführer, deren Taten später einer einzigen legendären Figur, sie geschrieben wurden? Die Annals Cambrai, Walisisch Annalen AUS dem 10. Jahrhundert, die jedoch vorgeben, für Ereignis auf Zuzeichnen. Nennen zwei Daten für Arthur. Die Schlacht im Ben im Jahr 516 N, CHR. In der Arthur Drehtage UND Drehnacht lang das Kreuz, Jesu Christi auf seinen Schultern trug, UND die Briten siegten. UND die Schlacht von Camelot im Jahr 537 N, CHR. In der Arthur UND met outfielen UNDS. In Britannien UND Irland, zu hohen Verlassen kam. Dies Cousin Erwähnungen Erklaren, warum Gotts Vergleich. Njos Schlachtenlist UND die beiden Einträge der Annals Cambrai, die aussichtskraftigsten zeitgenössischen historischen Belege für Arthur darstellen. Sie vermuten, dass sie ein gewisser Arthur im Spaten 5 oder frühen 6 Jahrhundert gegen Sachsen kämpft. Doch es geben kaum concrete Informationen über dies Person Preis. Kein Abstammung, kein Königreich, kein Details, die in zum legendären Arthur machen wurden. Bezeichnenderweise der Angesiedlung Beed, der im frühen 8 Jahrhundert schrieb, UND allgemein als der zuverlässigste Historiker der frühen mittelalterlichen Britanniens gilt. Arthur überhaupt nicht. Erwähnt war die Schlacht von Ben Hill als bedeutenden britischen Sieg,
De die Sächsische Expansion vorübergehend stoppt. Schreit Dyson Sieg aber Ambrosius Aurelianis, einem römisch-britischen Anführer, zu, nicht Arthur. Where Arthur so wichtig gewesen, wie später Quellen behaupten, warum want beid in Dan nicht. Einige gelehrt argumentieren, Arthur sei ein römisch-britischer Kavalleriekommandant gewesen, möglicherweise mit einem römischen Militärtitel, der berittenen Truppen gegen die sächsischen Invasoren organisiert. Der Name Arthur konnte vom römischen Namen Artorius abgeleitet sein. Dieser hypothetisch Arthur, where Christ gewesen. In römischen Traditionen Ursagen, hat für den Erhalt der römisch-britischen Zivilisation gegen heidnisch-germanisch Völker gekämpft. Sein Einsatz der Kavallerie konnte ihm einen taktischen Vorteil gegenüber den sächsischen, versoldaten Wirtschaft so seinen Erfolg erklärt haben. Die von Nennius aufgeführten Schlachten wurden als mögliche Darstellungen eines einzigen Feldzugs eines mobilen Feldherrn interpretiert. Der seinen Kavallerien Kehr durch Britannien, zog sächsische Siedlungen Angriff. Dies were die geografische Ausdehnung die Bedingung von Arthurs persönlicher Kampfkraft erklären. Kavallerieangriff waren für Truppen, die dies nicht gewohnt waren, aber wohltätig gewesen. Und gelehrt vermuten, dass Arthur kein einzeln historisch Figur, sondern ein fiktiv Gestalt war, die mehreren britischen Entführern bestand, deren Taten zu einem legendären Helden zusammenfasst wurden. Der Name Arthur konnte so verbreitet gewesen sein, dass mehrere Feldherren in Trugen, ihr verschiedenen Siege, im Volksglauben verschmolzen. Oder Arthur ist ganzlich legendenhaft, von Britannien geschaffener fiktiver Held, der den Widerstand gegen die sächsische Eroberung symbolisieren ihr Hoffnungen die Siege verkörpern soll. Die archäologischen Funde dieser Zeit sind unendeutig. Viele Hügelfestungen in ganz Britannien weisen Spuren einer Wiederbesiedlung im 5. 6. Jahrhundert auf, was auf British Verteidigungsbemühungen hindetet. South Cadbury in Somerset, ein massiv eisenzeitlich Hügelfestung, wird in dieser Zeit erheblich verstärkt. Die lokale Überlieferung identifiziert South Cadbury seit mindestens dem 16. Jahrhundert mit Camelot, obwohl es kein historischen Beweis gibt. Die es mit Arthur in Verbindung bringen. Die Befestigungsanlagen belegen, dass sich während Arthurs vermutlicher Zeit ein bedeutende Person in diesem Ort aufhielt, aber nicht. Dies Person war. Die Frage gab es Arthur wirklich. Lasst sich nicht eindeutig beantworten worden. Die historischen Belege sind zu sparlich stammen einer zu späten Zeit, Arthurs Existenz zu beweisen oder zu weiterlegen. Feststeht jedoch. Erstens let das nachrömisch-Britannien Konflikt zwischen Briten und Sachsen. Zweitens erringen die britischen Streitkraft einige militärischer Falls, darunter die Schlacht am Ben Hill, die sächsische Eroberung versichert. Drittens bewahrt die später britisch-walisische Tradition die Erinnerung an dies Konflikt schrieb es einem Anführer namens Arthur zu. Viertens war dies Arthur-Figur im Lauf, der Zeit immer legendärer, mit übernatürlichen Elementen mythologischen Assoziationen versen. Ob ein realer Felder namens Arthur die britischen Streitkraft anführt. Ob Arthur ein rein Legend ist oder ob die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt. Lasst sich nicht mit Sicherheit sagen. Der historische Arthur, sofern überhaupt existiert, ist so vollständig von Legenden umwoben, dass sein Wiederentdeckung wohl unmöglich ist. Doch die historische Realität, oder deren Fehlen, schmälert Arthurs kulturelle Bedeutung nicht. Ob ein Mann namens Arthur im 6. Jahrhundert in Britannien gegen Sachsen kämpft oder nicht. Die Legend, die dieser Zeit entstand, prägte die westliche Kultur über 15 Jahrhundert. Der Arthur, der uns interessiert, ist nicht in erster Linie der möglicherweise historisch britisch Feldherr, sondern der legendäre König, dessen Geschichte über die Jahrhundert welches sich weiterentwickelt, und Bedeutung Resonanz gewann zum Vehicle Word, dem man wie Führung, Loyalität, Gerechtigkeit das menschliche Streben nach Idealen den Schatten des Mittelalters, fragmentarischen Hinweisen späteren Ausschmückungen, den Bedürfnissen der Vorstellungskraft der Menschen in die eigenen Kämpfen zu erforschen. Arthur entstand oder wird erschaffen. Als die Legende Anfang nahm, welches unkontrollierbar verwandelt den möglichen römisch-britischen Kavalleriekommandanten in den glorreichen König der mittelalterlichen Romantik.
den Träger von Excalibur, den Gründer der Tafelrunde, den einstigen und zukünftigen König, der in Avalon ruht auf den Ruf Britanniens Quartett. Dies Wandlung von Geschichte oder Protogeschichte zur Legende ist ein sehr heutige Geschichte. Kapitel 2. Geoffrey Arthur, die Erschaffung der Legende. Die Transformation der Artus-Sage von einer obskuren walisischen Tradition zur internationalen Legende begann mit Geoffrey von Monmouth, einem walisischen Geistlichen der 12 Jahrhunderts, der in Oxford lehrt und später Bischof von St. Asaph Word. 1136 wollen die Geoffrey sein, Historia Britannia, die Geschichte der König Britanniens, ein Werk, das Verständnis von Artus und der britischen Geschichte nachfolgender Generationen grundlegend prägen sollt. Geoffrey behauptet, sein Werk sei die Übersetzung eines Uralten, in britischer Sprache verfassen Butches, das ihm von Walter, dem Erzdiakon von Oxford, übergeben worden sei. Dies mysteriös Kell Word nie gefunden und hat mit ziemlicher Sicherheit nie existiert. Geoffrey schrieb kein Geschichte im modernen Sinn. Schuf einen Ursprungsmythos für Britannien, gab der Insel ein glorreiche Vergangenheit, die mit Rom oder Troja konkurrieren sollt. Indem die vorhandenen historischen Fragment nutzt und die Lücken mit freien Erfindungen füllt. Geoffreys Chronik zeichnet die britische Geschichte von ihrem legendären Gründer Brutus, dem Urenkel de Agnes von Troja, über Jahrhundert von Königen bis zur sächsischen Eroberung nach. Dies Genealogie, Verben Britannien durch Troja, mit der klassischen Zivilisation, und verli der Insel kulturelles Prestige und ein uralt Abstammung. Arthurs Geschichte nimmt einen bedeutenden Teil von Geoffreys Werk in, und macht in zum Höhepunkt britischer Groß, vor dem tragischen Untergang durch die Sachsen. Arthurs Geburt ist dramatisch. König Pendragon begehrt Igraine, die Frau der Herzogs von Cornwall, doch es bleibt ihrem Mann true. Ein Krieg zwischen Uther und dem Herzog droht. Der Zauberer Merlin bietet Utherin, ihm zu helfen, mit dem Korn zu schleifen, wenn Uther ihm das in dieser Nacht gesucht kein Übergeht. Uther willigt mit Magi ein. Merlin verwandelt Uther in das Ebenbild der Herzogs von Cornwall. Waren direkt Herzog in der Schlacht fällt, betritt Uther in Herzogs Gestalt Igraines Gemmick und schlaft mit In dieser Nacht wird Arthur gesucht. Als der Tod der Herzogs verkündet wird, Igraine, das es mit einem anderen Mann geschlafen hat, kann aber nicht verstehen, wie. Uther deckt die Täuschung auf und errettet ein Gwyneth Paltrow, wodurch Arthur legitimiert wird. Nach Arthurs Geburt nimmt Merlin das Kind in sich und übergeht es zur Ritter, der es fernab der Hoffentlichen aufsieht. Nach Uthers Tod versing Britannien im Chaos. De Merari Manor den Thronbein Sprutchen. Arthur, der sein Herkunft nicht kennt, beweist mit 15 Jahren sein Legitimitat, indem ein Schwert aus einem Stein sieht. Ein Tat, die keinem anderen Mann gelungen ist, und sich so als Rechtmäßiger König erweist. Geoffrey dies nur Kurs. Spat Autoren schildern die Szene mit dem Schwert im Stein dramatisch aus Arthur, wird gekrant und beginnt sofort Feldzug. Besiegt rebellisch britische Leid und wendet. Sich dan gegen aus ihr Feind. Unterwirft die Sachsen, die Britannien Robert Haddon. Trade sie Zurich und Robert Verlerin gbe Zurich. Besiegt die Picten in Schottland und die Schatten, dan Irland. Nimmt Irland selbst die ein, dan Island und Schleswig Norwegian. Arthur errettet Guinevere, die als Chance Frau Britanniens aus einer römischen Adelsfamilie gilt. Errichtet seinen Hof in Callianonis in Wales, das Geoffrey in Prachtvollen Worten beschreibt. Einst in einem Fluss mit Kirchen, Palästen und 200 in Astronomie ausgebildeten Klerikern, die in ihren Tempeln wirken. Doch Arthur gibt sich nicht mit Britannien zufrieden. Geoffrey Arthur ist ein Welteroberer in der Tradition Alexanders de Grossen oder Karls de Grossen. Robert Gallion und Frankreich. Unterwirft ganz Europa vom Atlantik bis in die Grenzen Roms. Halt Hof. An dem Vassalenkenage aus seinem gesamten Reich teilnehmen. Arthur hat sich vom britischen König zum Kaiser der Westens gewandelt. Auf dem Höhepunkt seiner Macht fordert der römische Kaiser von Britannien Tribut zu Lungen, und Arthur weigert, sich und argumentiert.
have ein starkers, en recht auf die Herrschaft über, rum auf die Herrschaft über Britannien. Schließlich hatten die britischen König Konstantin und Maximus, regiert und damit, die britische Vorherrschaft begründet. Arthur bereitet den Marsch auf vom Selbst vor, sein Recht auf den Kaiserthron gelten zu machen. Arthur führt sein Heer über den Ärmelkanal, und durch Gallien, und erringt Siege. Überquert die Alpen nach Burgund und bereitet, sich auf den finalen Marsch nach Rom vor. Doch den Schlag das Unglück zu. Die Nachricht den, das Mord, Arthurs Neff in Geoffreys Version, der als Regent in Britannien zurückgelassen wird, den Thronen sich gerissen und Guinevere zu seiner Frau oder Gemelin genommen hat. Arthur kehrt nach Britannien zurück und kämpft gegen Mordstruppen. Nach mehreren Gefechten kommt es, zur finalen Auseinandersetzung am Fluss Camelot. Die Schlacht ist furchtbar und fordert auf beiden Seiten groß Opfer. Arthur totet Mord im Zweikampf, wird aber selbst tödlich verwundet. Wird nach Avalon gebracht, von seinen Wunden geheilt zu werden. Geoffreys Chroniken dead offen. Arthur begeht sich im Jahr 542 n. Chr nach Avalon. Doch dort stirbt oder geheilt wird, bleit unerwandt. Die Prophesying seiner Rucker bleit an Ostjesperchen. Geoffrey führt mehrere Elementi ein. Die für die Artus-Legend zentral werden Sultan. Dazu gehört Merlin, der Zauberer. Obwohl Geoffrey auf Altier Wallasisch Überlieferungen über Merlin. Einen Propheten und die Wilden, zurückgriff. Das Schwert im Stein als Bues für Arthurs Reckmessage Königswort. Arthurs Zugang durch Merlin Zauber. Wein als Arthurs Königin. Mords verrat. Die Schlag bei Camelot. De mysterios Aufbruch nach Avalon. Dies Elementi werden von Spatteren oder weiter ausgearbeitet. Doch Geoffrey legt sie fest. Allerdings folgt Geoffrey Abwils hinzu. Was die Spatter Tradition abwandelt oder weglius. Sein Arthur ist in erster Linie Krieger. König und Eroberer. Wie Karl der Große oder Alexander der Große als der Hofisch König der Spatteren Romain. Arthurs ausgehenden Eroberungen in Europa. Die zum Kaiser der Westens machten. Strapazierten selbst für das mittelalterliche Publikum die Glaubwürdigkeit. Der Fokus liegt auf Schlachten, Strategie und politischer Macht, nicht auf Ritterlichkeit, Höflichkeit oder feiner Liebe. Geoffrey Wedger die Tafelrunde nach Lancelot, de Damals nach Nektar von dem War, die such nach dem Heiligen Graal oder Viel and ihr Elementi. Die Hude als zentral für Arthurs gestig gelten. Sein Guinevere tritt kaum in Erscheinung. Ein passive Figur ohne Persönlichkeit oder Handlungsfähigkeit. Sein Mord ist schlicht ein Verräter ohne die komplexen Beweggrund. Die Spatter oder in ihm geben werden. Geoffreys Werk erfurt sich enormer Beliebtheit. Über 200 mittelalterliche Handschriften sind erhalten. Für die damalige Zeit außergewöhnlich, was auf Weitverbreitung und die zahlreiche Kopien hingetet. Innerhalb weniger Jahre wird es in Englormanisch, Französisch, Wallisisch und die weiter Sprachen übersetzt. König und die Adlige liegen es. Die gestig Großbritanniens als glorreiche Vergangenheit mit einem Reich darzustellen. Das sogar Robert hat. Die Erzelungen boten Unterhaltung. Politische Propaganda, und kulturelles Prestige. Doch Geoffreys Werk war auch umstritten. Einige zeitgenössische Gelehrter kannten es größtenteils als Fiction. Wilhelm von Neuburg, der in den 1190er Jahren schrieb, nannte Geoffreys gestig schamlos und die Dreistlügen. Die für den massig Gebeldetten lächerlich waren. Gerald von Wales berichtet, das von Damen besessen heftig auf Evangelienbutcher reagierten. Die man innen auf die Brust legt, aber flohen. Wenn man innen statt dessen Geoffreys gestig auflegt, was auf ein dämonische Affinität zu Geoffreys Lügen hingetet. Doch die Kritik kann den Einfluss, und die Popularität de Butches nicht schmalen. Geoffrey hat ein Umfassend Erzelung geschaffen, was souveräner Fragment existierten. Vernupft Arthur mit der europäischen Gestik und der klassischen Zivilisation und Macht, in so international relevant. Anstatt in zu einer britischen Kuriosität werden zu lassen. Schrieb in Ladien, der Sprache der Gelassamkeit, was seinem Werk Autorität verli und sicherstellt. Das es von Gebeldetten Menschen in ganz Europa gelassen werden konnte. Geoffreys timing war perfect. Das 12. Jahrhundert let ein literarische Renaissance.
Aristokratisch Hof Verlangten nach en Sprachvolle Literator. Und Geoffrey liefert sie. Die normannische Eroberung Englands im Jahr 1066 hat ein Anglo-Englisch Aristokratie hervorgebracht. Die Zwar über England herrscht, aber kulturelle Verbindungen zu Frankreich pflegt. Sie wünschten sich Literator, die ihr Herrschaft legitimiert und gleichzeitig und die British Geschichte anknüpft. Geoffreys Arthur, ein Bright, de Continental Europa erobert, sprach Diocese Anglo-English Publicum perfekten. Geoffrey etabliert Arthur als bedeutend literarische Figur, anstatt in als Charakter der walisischen Folklore zu verorten. Gab Arthur ein vollständige Biographie. Geburt Jugend, Aufstieg zur Macht, Eroberungen Rum, Verrat und tragischen Fall. Dies biographische Struktur wird von späteren Autoren zwar erweitert, aber nicht grundlegend verändert. Arthur wurde definiert. Geoffrey begründet auch Arthurs Vieldeutigkeit. Sein Arthur ist glorreich und fehlerhaft, siegreich und tragisch, historisch und mythisch zugleich. Dies Komplexität erlaubt die späteren Autoren, verschiedene Aspekte versuchen. Einige konzentrierten sich auf militarischen Raum, andere auf ritterlich Tugend, wieder andere auf den tragischen Untergang durch Verrat. Arthur war als Figur so vielschichtig, dass zahlreich Interpretationen zulässt. Später mittelalterlich Autoren folgten Geoffrey und veranderten in zugleich. Französisch Dichter fügten romantische Elemente hinzu. Lancelot, die hofische Liebe, die Tafelrunde und die aufwendige Abenteuer. English Autoren beanspruchten Arthur trotz seiner britischen Herkunft für die English Tradition. Deutsche, Italienisch, Spanisch und der europäische Autoren schufen ihr eigenen Artusroman. Die Legend Jules ihren Kulturen, wurden und Anliegen anpassen. Doch die Gesamtspäter Artusliteratur ruht auf Geoffreys Fundament. Schafft den Arthur, de die mittelalterlich Vorstellungswelt prägen, sollt und durch mittelalterliche Traditionen bis, hut das modern Verständnis beeinflusst. On Geoffrey war Arthur in der walisischen Tradition vielleicht ein obscure Figur geblieben. Unbekannt außerhalb von Wales und Cornwall. Geoffrey wird Arthur zur europäischen Legend, zu einem König, dessen Geschichte über Kulturen und Jahrhundert hinweg immer wieder, nu erzählt und angepasst wird. On dabei ein Wiedererkennungswert einzubessen. Der Mann, der möglicherweise ein Herführer des 6. Jahrhunderts war, wird nun endgültig zu einer literarischen Schöpfung der 12. Jahrhunderts, ein König, dessen Geschichte den Bedürfnissen der 12. Jahrhunderts entsprach und gleichzeitig antike Authentizität beansprucht. Geoffrey Arthur war Fiction, präsentiert als Geschichte, doch dies Fiction war so workmächtig, dass sie das Verständnis der Menschen für ihr Vergangenheit und ihr Ideal prägte. Die Legend war in literarischer Form entstanden. Nun sollte sie wachsen, sich wandeln und sich in ganz Europa verbreiten. Jede Kultur trug zu Arthurs Geschichte bei. Machten sich zu eigen und sichert ihm so die Unsterblichkeit in der Literatur, wenn nicht in der Geschichte selbst. Kapitel 3. Das Schwert im Stein. Der Beweis für Arthurs Herrschaft. Einer der ikonischsten Momente in Arthurs Geschichte ist das Sehen des Schwerts aus dem Stein, welcher augenblicklich sein Recht auf die Herrschaft über Britannien beweist. Die Szene ist so zentral geworden, dass man sich Arthurs Geschichte ohne sie kaum vorstellen kann. Doch das Schwert im Stein ist ein relativ spät Ergänzung und taucht erstmals prominent in mittelalterlichen französischen Romanen auf. Last uns untersuchen, wie dieses Machtvoll Symbol entstand und was es repräsentiert. Geoffrey von Monmouth erwähnt, dass Arthur ein Schwert aus einem Stein sieht. Jedikner Kurs und on besondere Bedeutung. Die Wahl dramatische Ausarbeitung dieser Szene stammt von französischen Schriftstellern des späten 12. Und frühen 13. Jahrhunderts, insbesondere aus dem Vulgata-Zyklus der Artusroman. Umfangreich Werke, die Legend in diesen ausgearbeiteten Versionen grundlegend prägen sollten. Die Geschichte entfaltet, sich mit sorgfältig inszenierte Dramatik. Nach dem Tod von König Pendragon, versing Britannien im Chaos. Mehrere gerieben entsprach auf den Thron. Ein Bürgerkrieg droht. Der Erzbischof von Canterbury ruft alle Adligen zu Weihnachten nach London und verspricht. Das Gott den Rechtmäßigen König durch ein Wunder offenbaren wird.
als, sich die Adligen zur Weihnachtmas versammeln, entdecken sie im Kirchhof einen wundersamen Gegenstand, einen großen Stein. In den Stein ist ein Amboss eingelassen, durch den Amboss steckt ein Schwert. Auf dem Schwert ist in goldenen Lettern ein Inschrift geschrieben. Wer dieses Schwert aus Stein Amboss sieht, ist rechtmäßiger König von ganz England. Jeder was Lige versucht, das Schwert zu sehen. Die machtigsten Baron versuchen es. Ritter, berühmt für ihr Stark, versuchen es. Jeder scheitert. Das Schwert bleibt unbeweglich. Als, es in Fessenstein geschmiedet. Tage Virgen, Weihnachten, Neujahr, Lichtmas. Das Schwert bleibt fest. Gott's Walter König ist noch nicht erschienen. Ein großes Turnier wird angekündigt, die Adligen zu beschäftigen, waren das auf die Erfüllung der Wunders warten. Sir Ector, ein truer Ritter, bringt seinen kürzlichen Sohn seinen jüngeren Sohn Arthur, der K's Napist, zum Turnier. Arthur, vielleicht 14 oder 15 Jahre alt, weiß nicht, dass Jüther Sohn ist. Glott, Ector sein Vater sein Bruder. Am Turniertag bemerkt dass sein Schwert vergessen hat. Schickt Arthur zurück zu Unterkunft, es zu holen. Arthur alt durch die leeren Straßen. Alles sind beim Turnier. Erreicht Unterkunft, findet es aber verschlossen vor. Frustriert besorgt, zu enttäuschen, überlegt Arthur, was tun soll. Auf dem Rückweg zum Turnierplatz kommt Arthur und der Kirche vorbei. Sieht das Schwert im Stein auf dem leeren Kirchhof stecken. Arthur weiß nichts von der Inschrift oder der Bedeutung des Schwerts. Denkt nur, hier ist ein Schwert. Braucht ein Schwert. Ich lehe es mir bringe später zurück. Packt den Griff sie. Das Schwert gleitet aus dem Stein. Als, aus einer losen Shade gesigen Wardens, on Widerstand zu leisten. Arthur, de nicht ant, dass etwas Besonders gitten hat. Bringt es zu Erken das Schwert sofort versucht zu behaupten. Have es herausgesigen. Aber Sir Ector verlangt die Wahrheit unter Eid. Gibt zu, dass Arthur das Schwert gebracht hat. Sir Ector fragt Arthur, in das Schwert gekommen ist. Arthur erklärt es bundig. Braucht ein Schwert. Die Unterkunft war verschlossen. Sah dieses Schwert lie es sich. Sir Ector's Reaction ist für Arthur seltsam beängstigend. Ector naht vor ihm nieder, bin so wie Arthur protestiert. Ist Sohn Bruder. Warum sie? Ector erklärt, dass Arthur nicht sein lieblicher Sohn ist, sondern als Sobling vom Zauberer Merlin gebracht wird. Arthur ist Pendragon's Sohn. Der Rechtmäßiger der britischen Throns. Nur der Rechtmäßige König kann das Schwert aus dem Stein sehen. Arthur hat dies Mahilos gitten damit sein Identität sein Schicksal bewiesen. Die Adligen weigern sich, einen jungen, unbekannten Mann als König worken. Sie verdurren, dass Arthur das Schwert zurückgibt anderen Erlaubt. Es zu Lichtmas, dann zu Osten dann zu Pfingsten erniet zu versuchen. Jed's Mal kann Arthur es sehen. Schleißlich het sich das Volk ruft Arthur zum Könige aus. Ungeach de Widerstands der Adligen. Will de Volk sieht. Arthur word gekrot. Dies Erzelung in Thalt Moreri eindrucksvoll Elementi. Das Schwert im Stein ist eindeutig ein Wunder. Von Gott oder durch Magie als Prüfung platziert. Nur der Rechtmäßige König kann bestehen. Waterch Legitimität objektiv nicht alien von Erbschaft oder militärischer Macht abhängig wird. Die Prüfung ist in gewisser, weiß demokratisch. Jeder kann es versuchen. Der Erfolg offenbart Gottes Wahl. Unabhängig vom gesellschaftlichen Status. Arthurs Unschuld ist entschiedend. Streit nicht nach der Königsword unternimmt. Die Prüfung nicht in Kenntnis ihrer Bedeutung. Brought lediglich ein Schwert für seinen Bruder, nimmt das verfügbar. Sein Erfolg ist aus seiner sich zufällig, was sein göttlich Fügung beweist. Greift nicht nach Macht, sondern ihm wird groß zuteil. Der Widerwillig held nimmt sein Schicksal aus Pflichtgefühl, nicht aus Urgesen. Das Schwert im Stein napft in tief symbolisch Traditionen in. Helden, die sich durch Kraftproben oder magisch Zeichen beweisen,
finden sich in der gesamten Mythologie. In der nordischen Sage sieht Siegfried Odins Schwert aus einem Baumstamm. Irische König müssen Prüfungen bestehen. Die ihre Legitimität beweisen, darunter das perfekte Einpassen ihres Schwerts in heilige Stein. Die Vorstellung, das Rechtmäßigkeitsherrschers durch übernatürlich Zeichen gekennzeichnet sind, ist weit verbreitet. Das Schwert selbst ist reich in Symbolik. In der mittelalterlichen Kultur waren Schwerter nicht bloß Waffen, sondern Symbole für Autorität, Gerechtigkeit und Adel. Sie waren kostbar, und erforderten geistige Handwerker. Der Besitz eines Schwerts kennzeichnet jemanden als Krieger und Gentleman. Ein Schwert verliehen zu bekommen bedeutet, mit Autorität und die Verantwortung ausgestattet zu werden. Das Schwert eines Königs repräsentiert seine Macht, sein Volk zu verteidigen und für Gerechtigkeit zu sorgen. Der Stein symbolisiert Beständigkeit und Unbeweglichkeit. Das in Stein ein Gebetet Schwert, das niemand bewegen kann, repräsentiert Gottes festen Willen oder das Schicksal. Als Arthur es herausgeht, demonstriert nicht nur stark, sondern offenbart auch sein göttliche Auswahlung. Der Stein kann die Hart der Regerens oder das Fundament von Recht und Gerechtigkeit symbolisieren, auf dem legitimes König dem Ritt. Einige gelehrt seien Verbindungen zur altkeltischen Mythologie über Schmiedgötter und heilige Waffen. Das Schmieden besonderer Schwerter für Helden findet sich in vielen Traditionen. Das Schwert im Stein verbindet möglicherweise Waffenmythologie mit Prüfungen der Königswert und Schaft, so ein neues Symbol. Das Machtiger ist ALSG der beiden Quellenalien. Interessanterweise wird das Schwert im Stein oft mit Excalibur verwechselt, obwohl es sich im mittelalterlichen Quellen meistens wie verschiedene Schwerter handelt. In vielen Versionen zerbert Arthurs Schwert aus dem Stein später in der Schlacht. Und erhalt daraufhin von der Herren vom sie Excalibur als Ersatz. Dies Tradition der zwei Schwerter eröffnet vielfältige Interpretationsmöglichkeiten. Vielheit repräsentiert das Schwert aus dem Stein die göttlich eingesetzte Autorität, während Excalibur die Macht verkörpert. Dies Autorität zu verteidigen und durchzusetzen. Oder das zerbrochene Schwert aus dem Stein steht, für das Versagen menschlicher Institutionen. Die durch übernatürliche Hilfe in Form von Excalibur ersetzt wurden. Das Schwert im Stein diente der mittelalterlichen politischen Theologie perfekt. Wir lassen sich feststellen, König worden soll. In der Praxis umfasst die Thronfolge Erbfolge, militarisch Macht und politisches Taktieren. Das Ideal jetig war. Das got die König erwalt und war König, soll ein Erbrecht als auch die göttliche Erwählung besassen. Das Schwert im Stein während Diocese Ideal. Arthur besitzt als Sohn Uthers ein Erbrecht und ist durch das Sehen des Schwerts göttlich ausgewählt. Sein Legitimität wird somit soll als ererbt als auch als göttlich bestätigt dargestellt. Für ein modernes Publikum hat das Schwert im Stein eine andere Bedeutung. Es symbolisiert groß, die aus unerwarteten Quellen entspringt, das Schicksal, das unwahrscheinlich Helden erwählt, und die war Bedeutung von Adel, die sich mehr auf den Charakter als auf die Geburt stützt. Das Bild der jungen Arthur, der das Schwert sieht, das Maktige adlige nicht bewegen konnten, spricht demokratisch wird und den Glauben an Leistung gegenüber erwerbten Privilegien in. Das Schwert im Stein ist zu einem der am häufigsten reproduzierten Bilder der Artistheit geworden. Disneys Film Die Hex und der Zauberer von 1963 stellte es, in den Mittelpunkt seiner Adaption und konzentriert, sich ganz auf Arthurs, Jagend und den Moment des Schwertziehens. Unzählige Bücher, Filme, Videospiel und der Mediengrafen die Scene auf. Sie findet sich in der Heraldik, auf Wirtschaftsschildern, in Firmenlogos und in verschiedenen symbolischen Verwendungen. Der Moment des Schwertziehens verkörpert Arthurs gesamtes Schicksal in einem einzigen dramatischen Bild. Archäologisch Centris. Im Lauf der Jahrhundert wurden immer wieder mittelalterliche Schwerter in Stein oder Fels eingelassen gefunden, meist als Grabstein oder Denkmäler. Das berühmte Schwert von San Galliano in Italien, eingelassen in den Boden einer Kapelle, stammt aus dem 12. Jahrhundert und kann die Artisagen beeinflusst oder von innen inspiriert worden sein. Die Datierung last beide zu.
Da Keen authentisches Schwert in Stein last sich direkt mit Artus in Verbindung bringen. Die Legend existiert bereits, vor allen bekannten physician Beispielen. Schwert und Stein veranderten die Artussage Grundlegend. Sie verliehen seinem Aufstieg zur Macht einen klaren, dramatischen Moment der Offenbarung. Zuver war Artus auf konventionellerem Wedge keine geworden. Als son Uthers, durch Juwenin Schlachten und die Erlangung von Unterstützung. Schwert und Stein machten sein Königswort von Anfang, und zu einem Wunder. Sichtbar gekennzeichnet durch übernatürliche Bestätigung. Sie verliehen der Artussage auch einen archetypischen Charakter. Den jungen Helden an Jewischer Herkunft. Der seinen Wort durch einzigartige Prüfung bewiesen, und der Andir Scheitern. Diocese Muster findet sich in violent Mythologien wieder. Durch die Einbindung Diocese Musters nupft die Artussage in tiefer Ursel Traditionen, und mat Artus als Heldenippus erkennbar. Und dabei sein individuellen Merkmal zu verlieren. Von Irener Sprungen im mittelalterlichen französischen Roman über viktorianisch Nachzahlen bis hin zu modernen Adaptionen blieb, das Schwert im Stein zentral für die Artussage. Symbolisiert den Moment, in dem das Goenlich außergewöhnlich Wort, in dem die verborgene Identität enthüllt und das Schicksal sich manifestiert. Seit das war Autorität nicht durch Machtergreifung, sondern durch Auserwählung entsteht. Das Legitimität durch unwiderlegbar Perfungen bewiesen Wort. Das die richtige Person für die Rolle zur gegebenen Zeit, zurich treten Wort. Ab als buchstabliches Wunder, symbolisch Darstellung von Artus legitimer Autorität oder archetypischer Moment der Heldenveränderung verstanden. Das Schwert im Stein ist unscheinbar mit Artus Identität verbunden. Das bildet jungen Mans, überrascht von seinem eigenen Erfolg, der das Schwert aus dem Stein sieht. Waren die adligen Stonnen Zilsen. Dies fast etwas Wesentliches in Artus Geschichte und in allen Geschichten von unwahrscheinlichen Helden. Die zu groß berufen sind. Die es gesucht, aber nicht able können. Kapitel 4. Excalibur, die heilige Klinge. Jenseits des Schwerts im Stein steht Excalibur, die legendäre Klinge. Die zu Arthurs charakteristischer Waffe, und dem ultimativen Symbol seiner Machtwort. Excaliburs Ursprung, sein magischen Eigenschaften und sein Schicksal, sind mit der Artussage verwoben, und verkörpern the man, wie legitime Autorität. Übernatürliche Hilfe und die Grenzen menschlicher Macht. Last uns die Geschichte Diocese berühmten Schwerts in ganzen voller Kunden. Der Name Excalibur stammt aus der walisischen Tradition. In frühen walisischen Texten Wort Arthurs, Schwert kedwulch genet. Ein Name. Der möglicherweise Harterblitz oder Hartsbiel bedeutet auf ein Waff, von außergewöhnlicher Qualität und verheerender Kraft in Tet. Als Geoffrey von Monmouth sein Ladinisch Geschichte verfasst, Latinisiert den Namen Cernus. Spatir Französisch oder in Wandelton in Sprachschub. Excalibur und Schleißlich Excalibur. In Geoffreys Version halt Arthur Caliburus vom Alter von Avalon. Geoffrey gibt kein Details darüber in, wie oder warum. Heißt schlicht, das best geschmeidet Schwert sei in Avalon entstanden. Damit Wort Excaliburs Verbindung, zu dieser geheimnisvollen Zaubererinsel hergestellt. Und jedik auf übernatürlicher Sprung einzigen. Die aus der Petit Legend von Excalibur findet, sich in französischen Romanen de 12. Und 13. Jahrhunderts. Nach dem das Schwert aus dem Stein im Kampf zerbricht, in Detail, das von französischen Autoren hinzugefügt Wort. Benedict Arthur ein neue Waffe. Der Zauberer Merlin führt, in zu einem magischen See. Alssie sich dem Ufern erhören. Het sich ein Hand aus dem Wasser. Die ein praktisches Schwert halt. Der Arm ist mit weißem Sand, einem kostbaren Seidenstoff bedeckt. Dies ist Excalibur, und die Hand gehört der Herren vom See. Einer geheimnisvollen Zauberin, die in einem magischen Reich unter der Seeoberfläche schlägt. Die Herren bietet Arthur Excalibur an. Doch das Geschenk ist in Bedingungen geknüpft. Wenn in einst Tages deren bittet, muss Arthur im Gegenzug einen Wunsch erfüllen. Arthur willigt die ein, im Bewusstsein. Das Großgeschenk verpflichtungen mit sich bringen. Die Herren gibt ihm das Schwert.
In Mansion Version halt Arthur out die Schwertscheid. Die Lot Merlin Wordvoller ist als das Schwert selbst. Bewar die Shade get auf, warnt Merlin. Solange du sie tragst, kannst du nicht bluten. Eagle wie schwer die Verletzung ist. Du magst getroffen worden, aber du wirst nicht verbluten. Dies Detailer weist sich später als entschiedend. Als Arthur die Shade durch den Verrat seiner Halbschwester Morgan Lefrey verliert dadurch der Todlichen Wandos setzt ist. Die bei Camelot erlieden Word. Excalibur Word als Schwert von überragender Skanheit übernatürlicher Scarf beschrieben. Sein Klinge glanzt wie 30 Fackeln. Sein Schneid kann jede Rüstung durchschneiden. Sie tragt mystischen Schriften. Die in verschiedenen Versionen variieren, sich oft auf Mut. Gerechtigkeit. Rechtschaffenheit die Pflichten de Königdoms besiegen. Excalibur zu tragen bedeutet. Ein Klinge zu tragen. Die nicht nur von Menschenhanden. Sondern von übernatürlichen Kraften geschmiedet Word. Ein Waff. Die Rechtmäßige Herrschaft selbst verkörpert. Verschieden Überlieferungen schreiben Excalibur, zusätzlich magische Eigenschaften zu. Soll liegt Australien, das Fein blendet. Arthur soll durch übernatürlich Kraft beschworen können. Das Schwert Walt seinen Träger. Nur Arthur kann sein Wahlwirkung entfalten. Dies Kraft machen Excalibur, zu mehr als einer Waff. Ist Talisman de Königdoms Symbol göttlicher Gunst. Die Symbolik, das Schwert von der Herren des Sees zu erhalten, ist vielschichtig. De See repräsentiert die Grenze zwischen der Edition der magischen Welt. Wassergalt und der keltischen Tradition als Schwell zwischen den Welten. Die Hand, die dem Schwerte dem sie importiert, de Tet darauf hin. Das Arthurs macht nicht nur menschlichen Ursprungs ist, sondern auch von übernatürlichen Kraften stammt. Die den rechtmäßigen König unterstützen. Die geheimnisvolle Herren selbst verkörpert Kraft jenseits de menschlichen Verständnisses, uralt, magisch, welche ganzlich get nach bos, sondern nach ihrer eigenen Logik workend. Das solches Wiesen Arthur Excalibur überreicht, bestätigt sein Königdom auf einer Being. Die weit über menschlich Politik hinausgeht. Der Kosmos selbst erkennt Arthur durch sein magischen Repräsentanten als rechtmäßigen Königin. Die in Arthur gehen up Bedingung. Das der dem einen Gefallen schüttet. Begründet ein Verpflichtung de Tet auf, zukünftige Komplikationen hin. Arthurs Königdom ist nicht freiwillig gegeben. Sondern schütten Verantwortung verbunden. Der Gefallen, den die dem später erbetet. In manchen Versionen betet es darum, Lancelot aufsehen zu dürfen, was gegen Konsequenzen hat. Vernupft Excalibur dem größeren Geflecht Verpflichtungen Besehungen. Das Arthurs Herrschaft schließlich einigen Zoom Untergang verdemen Word. Während Arthurs gesamter Herrschaft ist Excalibur sein ständiger Begleiter. Tragt in der Schlacht, nutzt Gerechtigkeit durchzusetzen. Präsentiert als Symbol seiner Autorität. Das Schwert Word zum Synonym für Arthur selbst. Von Excalibur zu sprechen bedeutet. Arthurs macht Legitimität zu beschworen. Die Klinge, die jede Rüstung durchschneiden kann. Word zur Metaphor für Arthurs Fähigkeit. Täuschung zu durchschauen Wahrheit Gerechtigkeit, zu etablieren. Doch wie alle Aspekt von Arthurs Geschichte kann auch Excalibur, die Tragödie nicht verhindern. Als Arthurs Königreich zu zerfallen beginnt. Lancelots Gwyn ze Hebruch aufsteckt Word. Mord's Rebellion beginnt ein Bürgerkrieg ausbricht, kann selbst Excalibur nix mehr retten. Das Schwert, Symbol für Gerechtigkeit rechtmäßige Herrschaft, weist sich als unzureichen gegen Verrat. Menschlich schwach die Widerspruch in Arthurs eigenen Idealen. Die Berühmteste Szene Excalibur spielt, sich nach Arthurs Tod in der Schlacht von Camelot ab. Todlich verwundet im Bewusstsein den Händen Tods befiehlt Arthur seinem letzten treuen Ritter, Sir Bedivere, Excalibur zu nehmen in den Nihilgen sie zu werfen, der Dame zurückzugeben. Die ihm gesten tat. Bedivere bringt nicht übers Hers. Einst so praktisch waff, zu zerstoren. Zweimal versteckt der Excalibur Kurd Zurich der Behauptung. Have in den sie geworfen. Jed's Mal fragt Arthur in, was Gesehen have. Bedivere gibt zu. Nix unjumliches Gesehen zu haben. Nur den sie.
Das Wasser, die Wellen. Arthur Weiss. Das Bedivere unter Sam War. Denn when das Schwert, zu seinem Ursprung zurückkehrt, where es einsetzen. Schleißlich, beim dritten Versuch. Wirft Bedivere Excalibur so weiter kann den See. Waren das Schwert durch die Luft wirbelt und das Licht einfängt. Taucht ein Hand de us dem Wasser auf. Sie ergriff das Schwert im Griff. Schwenkt es Dremel. Vielleicht LSH der Anerkennung oder der Abschieds. Und sieht es an die Oberfläche. Das Schwert ist zurückgekehrt. Better beristet dies Arthur der zufrieden. Das sein Befeller fult Word. Sich zum Buttragen last. Das in nach Avalon bringen Word. Die Rucker des Schwerts markiert das en die von Arthurs irdischer Herrschaft. Was Jejeben Word zurückgehalten. Was Gillihan Word zurückgegeben. Die sehen verkorpert Merari them in. Better Zagern, Excalibur weggeworfen. Symbolisiert die Menschheit Bindung en macht und Rum. Die Schwierigkeit loslassen. Selbst wenn es nötig ist. Arthurs Beharren auf der Rückgabe des Schwerts bewiest sein Integrität selbst im Tod. Verstet, das Excalibur ein Geschenk war. Das zurückgegeben werden muss. Verstet, das dich Autorität vergänglich ist und letztendlich en göttlichen oder magischen Quellen zurückgegeben werden muss. Die Hand. Die das Schwert ergrift und unter Wasser sieht. Last verschiedene Interpretationen zu. Macht kehrt zu ihrem Ursprung zurück. Was aus übernatürlichen Sphären stand. Muss dorthin zurückkehren. Der Kreislauf, der MIT Arthurs halt Excaliburs began. Schleißt sich MIT dessen Rucker. Dich Autorität ist vergänglich. Nur die Quellen dieser Autorität sind ewig. Manch Versionen fügen hinzu, das Excalibur unter dem sie auf Arthurs Rucker wartet. Wenn der einst und zukünftige König wiederkehrt, wird Excalibur aus dem Wasser emporsteigen, erniet geführt zu werden. Dies verwandelt das Schwert von einem historischen Artefakt, in ein Symbol ewiger Hoffnung, das wie Arthur selbst auf die Zeit wartet. In der Britannien seinen König und sein Schwert wiederbracht. Excalibur hat unselige literarisch und kulturell Nachfahren inspiriert. Jede Fantasy gesticht MIT einem magischen Schwert verdient Excalibur etwas. Die Idee einer Waffe, die ihren Träger als etwas Besonders auszeichnet. Die Macht Verleiht und gleichzeitig Verantwortung fordert. Die schleißlich abgegeben werden muss. Dies de men tauchen in der Fantasy-Literatur und Geruber, hinaus immer wieder auf. Real mittelalterlich Schwerter erhielten mit Unternahmen, und werden als Hauptsakrell Objekt behandelt. Wadurch die Grenz zwischen Excaliburs Fiction und historischer Praxis verschwimmt. Karls de großen Schwert Joy. Roland Schwert de Randall, Lid Schwerter. Die binnen wichtiger Schwerter und die Zuskribung besonderer Eigenschaften war ein gängiger mittelalterlicher Brauch. Excalibur verkörpert die Idealisierung und Mythologisierung dieser Praxis. In modernen Nachzahlen werden Excalibur und das Schwert im Stein oft zu einem einzigen Schwert verschmolzen. Das Artus aus dem Stein sieht, und waren seine gesamten Herrschaft bei sich trägt. Dies wären Facts war die Gesticht, verliert aber die Symbolik der beiden Schwerter, die für unterschiedlich den stehen. Das Schwert aus dem Stein beweist die Legitimität. Excalibur repräsentiert die Macht zu herrschen und zu verteidigen. Sobald die Legitimität etabliert ist. Die Tradition der zwei Schwerter ist zwar komplexer, bietet aber reicher symbolische Möglichkeiten. Excalibur steht für legitime Macht. Die von übernatürlichen Kraften verliehen wird, für Gerechtigkeit einsetzt, verantwortungsvoll geführt und schleißlich zurückgegeben wird, wenn seid abgelaufen ist. Es ist Waffe und Symbol. Werkzeug de Kriegs und Schienbild de Friedens. Zerstor und Beschützer. Es kennzeichnet Artus als rechtmäßigen König, kann die aber seinen Fall nicht verhindern. Sein Skanheit und Macht weckten Begehren. Doch on den würdigen Träger war es bedeutungslos. In diesen Widersprechen verkörpert Excalibur, die Spannungen und Paradoxien der Autorität selbst. Das Schwert, das aus dem sie kam und dorthin zurückkehrt. Das wie 30 Fackeln luktit und Jede Rüstung durchschnitt. Das Arthur als Auserwählten kennzeichnet. Aber sein Königreich nicht retten konnte. Excalibur bleibt die berühmteste Klinge der Literatur. Ein weltweit bekannte Symbol. Selbst bei Menschen.
die Artisage nie jealousn haben. Von mittelalterlichen Romanen über viktorianische Lyrik bis hin zu modernen Filmen und Spielen bleibt Excalibur, die ultimative legendär Waffe, die Hoffnung auf Rechtmäßige Autorität verkörpert. Die Tragik, das selbst Rechtmäßige Autorität in die hat, und das Versprechen, das Schwert vielleicht einst Tages wieder aus dem Wasser aufsteigen wird, wenn sein wahre Träger zurückkehrt. Kapitel 5. Merlin, der Zauberer, der König Erschaffung. Kein Gestalt der Artisage ist geheimnisvolle und zugleich zentraler als Merlin, der Zauberer, dessen Magie Arthurs Schicksal von der Zeit vor seiner Geburt bis zum Hochpunkt seiner Herrschaft prägt. Merlin ist Prophet und Ratgeber, Magier und Strippenzieher, weiser Ratgeber und gefahrlicher Antragau. Sein Charakter wandelt sich über Jahrhundert vom walisischen Propheten zum mittelalterlichen Zauberer und schließlich zum ikonischen Zauberer, den wir heute kennen. Last uns Merlins Geschichte in ganzen Fullerkunden und sein zentrale Rolle in der Artisage verstehen. Merlins Sprung liegen tief in der walisischen Tradition, wo als Mördenerscheid, Prophet und Wahnsinniger, der nach der traumatischen Schlacht von Arthur in den Waldern Schottlands led. Dies frühen walisischen Gedicht, die vermutlich aus dem 9. oder 10. Jahrhundert stammen, schilder Mörden als einen wilden Mann, der von den Schrecken des Kriegs in den Wahnsinn getrieben wird. Led unter Tyren im Caledonischen Wald, Ernart sich von wilden Pflanzen und prophesied aus seinem Waldexel die Zukunft. Ist ein tragisch Gestalt, begabt mit visionarem Wissen, aber verflucht, fernab der menschlichen Gesellschaft zu leben. Sein Verstand wird durch das, was der Schlag sah, zerstört. Geoffrey von Monmouth führt Merlin in die ladinisch Literatur ein, under den Namen Jedek in Merlinus, among glückliche Associationen zu vermeiden. Merlin warem Franzosisken zu Merlinus geworden, was zu nah an Merlinus Excrementen lag. Geoffrey verfasst, zwei Werke über Merlin. Das erste, die Historie Britannia. Entfalt Merlins Prophesiungen und sein entstehenden Roll bei Arthurs Zugang. Später sein wieder Merlini. Ein Lebensbeschreibung Merlins. Merlins Geschichte ausführlicher und Graf Dabei, Direktor auf die walisischen Legenden der wahnsinnigen Propheten Zurich. In Geoffreys Geschichte erscheint Merlin erstmals, waren der Herrschaft Vordergerns, der britischen Königs, der die Sachsen nach Britannien einlud. Vordergern versucht, einen Turm zu bauen, doch dieser stürzt immer wieder ein. Sein Magier raten ihm, einen vaterlosen Jungen zu finden, und zu toten und sein Blut auf die Fundamente zu sprengen. Ein solcher Junge wird gefunden. Merlin, Sohn einer walisischen Prinzessin, die betört, kein Mann sei sein Vater. Der mittelalterlichen Überlieferung zufolge wird Merlin von einem Incubus, einem Dämon, gesucht, was ihm übernatürlich Kraft verlieh und sein vaterlos Geburt erklärt. Als Merlin vor vortigen zum Opfer gebracht wird, entfalter den Grund für den Einsters de Terms. Zwei Drachen, Ritter und Weiser, kämpfen unter dem Fundament. Die Drachen wurden freigelegt und liefern, sich einen erbitterten Kampf. Der Rot Drach, der Britannien symbolisiert, kämpft gegen den weißen Drachen, der die Sachsen repräsentiert. Merlin prophesied, dass der Rot Drach schließlich triumphieren wird, jedek nicht und Silvergrosses Leid zu ertigen. Dies Prophezeiung wird zentral für die britischen Hoffnungen auf, Befreiung von der sächsischen Eroberung. Geoffrey widmet Merlins Prophezeiungen ein ganzes Buch, kryptisch, apokalyptisch Vers, die Britanniens Zukunft voraussigen. Dies Prophezeiungen sind bewusst vague gehalten, so dass die Lesser SILS Bezugnungen auf zeitgenössische Ereignis interpretieren können. Die Menschen im Mittelalter studierten Merlins Prophezeiungen, ihr seid besser zu verstehen. Onlich wispater lesser Nostradamus Schriften verdieften. Die Prophezeiungen verliehen Merlin Autorität als Gemandum, der die Zukunft kannte und die Wahrheiten jenseits der gewöhnlichen menschlichen Verstands wirken det. Doch Merlins entscheidends Tat, in der Artisage ist die Herbeiführung von Artus Zugang. König Utherpendragon begehrt Grain. Die Frau der Herzogs von Cornwall. Doch es bleibt ihrem Mann true. Uthers Besessenheit droht einen Krieg zwischen ihm und dem Herzog auszulosen. Merlin bietet Uther an, ihm zu helfen,
mit Grain zu schleifen, jedik nur unter der Bedingung, das Utherim das Kind, das in dieser Nacht gesucht Word überjit, verzweifelt und die Konsequenzen zu bedenken, willig Utheri Methilf seiner magischen Kraft verwandelt Merlin Uther in das Ebenbild der Herzogs von Cornwall. Waren direkt Herzog im Kampf gegen Uthers Truppen fällt. Drink Uther in de Gestalt der Herzogs in a Grains Jimmick und schlaft mit Sie glodfest darin, das Eminist. In dieser Nacht Word Artus gesucht. Als die Nachricht vom Tod der Herzogs eintrifft, und Igra. Das mit einem anderen Mann als ihm geschlafen hat, kann aber nicht begreifen, wie. Uther enthult die Tostung und Ertet Igra. Watert ihr verbinding legitimiert Word. Doc als Arthurgebern Word, erscheint Merlin, sein Versprochen Bezelang einzufordern. Nimmt den Sobling Arthur seinen Eltern weg und lasten in kein Wall. Merlin überjit Arthur Sir Ector, einem truhen Ritter, der Infernab vom Hof im verborgenen Aufsehen soll. Der Plan des Zaubers ist bereits in Gang gesetzt. Arthur soll aufwachsen, sein Herkunft zu kennen. Soll sich durch das Schwert im Stein beweisen müssen. Soll sein Königswort nicht nur dadurch verdienen, dass Uthers anerkannter Sohn ist. Merlin lenkt alles und manipuliert die Ereignis, Arthurs Weg zum Thron zu ebnen. Wie Merlin sich vorstellt, beobachtet Arthurs Heranwachsen der Fern und wartet auf den richtigen Moment. Als Arthur das Schwert dem Stein sieht, und zum König gekrönt Word Merlin sein wichtigster Berater. Der junge König verlässt sich stark auf die Weisheit, die magischen Kraft und die prophetischen Fähigkeiten des Zaubers. Merlin begleitet Arthur durch sein ersten Herausforderungen, hilft ihm beim Aufbau seines Königreichs, beraten in Kriegsführung und Politik und Verteidigung in mit Magie gegen sein Feind. Merlins Kraft sind gültig, aber nicht unbegrenzt. Kann sich und andere in verschiedenen Gestalten verwandeln. Menschlich, tierisch oder naturlich. Kann Illusionen erschaffen, die sind tauschen. Kann Gegenstände bewegen, ohne sie zu berühren. Kann die Zukunft sehen, wenn auch nicht immer mit vollkommener Klarheit. Verstet alles Sprachen und hat Zugang zu verborgenem Wissen. Kann Wind herbeschwören, Sturm mit Fesseln oder das Wetter beruhigen. Doch auch Merlin ist dem Schicksal unterworfen. Kann Ereignis vorherrschen, aber nicht immer verhindern. Schmerzlichsten ist, dass sein eigens verhängnisvolle aussieht, ihm aber nicht entfliehen kann. Dies tragische Dimension macht Merlin, zu mehr als nur einer Figur in der Handlung. Ist ein Figur, die eigen Geschichte erlebt, mit eigenen Wünschen, Angsten und einem unausweichlichen Schicksal. Dieses Schicksal betrifft nimmer, die in verschiedenen Überlieferungen auf Vivian, neinen oder die Herren vom Siegenet Word. Die Geschichten wurden unterschiedlich erzählt, doch die wesentlichen Elemente bleiben gleich. Merlin, trotz seiner immensen Weisheit und Macht, verliert sich in ein viel jüngere Frau. Sie skaten ihm interessiert, ja sogar zartlich zu sein, doch heimlich erlernt sein Magie, sie gegen einzusetzen. In manchen Versionen kümmert sich nimmer aufrichtige Merlin, versteht aber sein Macht oder ist seiner ständigen Aufmerksamkeit überdrüssig. In anderen ist von Anfang an kalt berechnend und manipuliert den alten Zauberer, in sein Wissen zu gelangen. Ungeacht Beweggrund ist das Ergebnis dasselbe. Sie fängt Merlin mit Magie an, die selbst beisbracht hat. Die Art von Merlins Gefängnis, variiert nach Überlieferung. Manch sagen, nimm haben in einem Term einspurt, and sperren in ein Hol. Manch begraben in einem Felsen oder unter einem großen Stein. Wieder sperren in einen Weißdornbaum an, lebendig, aber unfähig zu entkommen. Und sein Stimme ist gelegentlich vorbeigehend zu hören. Ein besonders eindrucksvolle Version beschreibt in einem Term Luft gefangen. Unsichtbar Mauern, durch die die Welt sehen. Sie aber nie wieder berühren kann. Warum lässt sich Merlin, der die Zukunft sehen kann, gefangen nehmen? Die Ergreifensdurung ist, dass niemals so sehr liebt, dass alles beibringen will, obwohl die Konsequenzen kennt. Liebe macht selbst die weisesten verletzlich. Sein Wunsch nach nahe und Sonnigung überwiegt sein Wissen ihren letzten Wahrheit.
Walt die Zeit mit Wal wis sind, das Sie zu seiner Gefangenschaft führt, while ihm die Alternative, ihr Liebe und ie zu erfren, schlimmer erscheint. Oder aber, vielleicht ist Merlins Zeit einfach abgelaufen. Hat seinen Zweck erfüllt, indem Arthurs Königreich gegründet hat. Das Schwert ist aus dem Stein gezogen, der König Geoffreys, die Tafelrunde gegründet. Merlins aktive Rolle bei der Gestaltung der Ereignis muss enden. Damit Arthur own magisch Einmischung regieren, sein eigenen entschiedenen Treffen die Konsequenzen tragen kann. Own das ein sauberer Standig die Ergebnis manipuliert. Merlins Gefangenschaft entfernt in von der Bühne zwingt Arthur. Über die Abhängigkeit von übernatürlicher Führung hinaus zu reifen. Nach Merlins Verschwinden muss Arthur own seinen Berater regieren. Dies markiert den Übergang von Arthurs Jugend zu seiner Reif. Von einer von Magi geprägten Herrschaft zu einer, die auf menschlicher Weisheit Tugend beruht. On Merlins Führung begeht Arthur Feller. Die Ereignis stören auf ein Tragedie zu. Das Königreich, das Merlin mit aufgebaut hat, kann own in nicht besten. Doch selbst gefangen, beeinflusst Merlin mitunter die Gestionis. Sein Stimme ist zu hören, wie Ratschlag erteilt oder Warnungen ausspricht. Sein vor seiner Gefangenschaft aufgezeichneten Prophezeiungen wurden weiterhin befragt. Manch Überlieferungen besagen, dass aus dem Gefängnis nach immer die Zukunft sehen diligentlich sein wissen den enteilen kann, die entfinden. Wurde her zu einem geheimnisvollen Orakel als, zu einem aktiven Akteur. Mittelalterlich Autoren entwickelten Merlins Charakter auf unterschiedlich Weise. Einige betonten seine prophetischen Fähigkeiten machten, in zum Sprecher göttlichen oder kosmischen Wissens. Andere konzentrierten sich auf seine magischen Kraft schilderten spektakulär, Verwandlungen Illusionen. Wieder andere erkundeten seine Rolle als Berater, der Arthur politisch, militarisch Ratschlag gab, basierend auf übernatürlicher einzig näderlicher Weisheit. Die französischen Romanen machten Merlin zum Mittelpunkt der gesamten Artesage. Nicht nur zu Arthurs Anfang. Merlin wurde zur Schlüsselfigur. Die verschiedenen Handlungsstränge miteinander vernunft. Alle Geheimnis, kennt zwischen Hof Wildnis. Menschlicher magischer Welt. Vergangenheit Zukunft wandelt. Ist der Repräsentant der allwissenden Urzulers innerhalb der Geschichte. Die Figur, die Gesamthandlung kennt. Obwohl sie selbst Teil davon ist. Merlins Abstammung. Gebern von einer sterblichen Frau einem Incubus. Verleiht ihm ein duale Natur. Erbt übernatürlich Kraft von seinem dämonischen Vater. Aber Menschlichkeit freien Willen von seiner Mutter. Kann magisch Kraft zum Guten einsetzen so sein dunkel Herkunft, durch rechtschaffenen Dienst erlosen. Dies meinen für das christlich Publikum, de Mittelalters acceptable. Das einen Zauberer sonst als satanisch abgelehnt hat. Merlin wurde als jemand erklärt, de dämonisch Kraft nutzt. Aber auf Gott Ziel beim Aufbau von Arthurs direktem Königreich richtet. Dies Dualität macht Merlin auch moralisch komplex, anders als viel ander mittelalterlich Figuren. Beworkt Arthurs Zugang durch Tastum. Grain schlaft mit Uther, while in Furry Rennieman halt. Ein Vergewaltigung durch Tastum. Entreis den, Sogling Arthur seinen Eltern und deren Zustimung. Manipuliert Ereignis Menschen benutzt als Spielfiguren, die von ihm ertraumt Ordnung zu errichten. Sein Methoden sind fragwürdig, selbst wenn sein Ziel gut sind. Dies moralische Ambivalenz macht Merlin interessanter als einen einfachen, wohlwollenden Mentor. Ist nicht Gandalf, der eindeutig auf der Seite der Guten steht. Merlin bewegt sich in efficient grazen begeht moralisch fragwürdig Taten im Diens dessen, was fürcht hohiers gut halt. Ist utilitaristisch bereit. Individuell recht Word für das zu opfern, was als kollektiven Nutzen anzieht. Abend dies zu einem weisen Pragmatiker oder einem gefahrlichen Manipulator macht, ist ansichtlich. Modern Interpretationen haben unterschiedlich Aspekt Merlins Herverjoben. Einige Autoren erforschen seine potenzielle Dunkelheit. Sein Hauptdiminishes seine Bereitschaft zur Manipulation. Andere machen ihn sympathisker, zu einer tragischen Figur. Gefangen in der Liebe zerstört von Ebengene Macht, die in groß gemacht hat.
Manch version in Macken and Finster, Andir Rain Woolwooland, Aber die Bessen erkennen sein Komplexitat. Th. Whites der König auf Camelot, Prasinier den Wall Praxamsten Modern and Merlin. Let Ruckwarts in der Zeit, Erinert sich in die Zukunft, Vergist aber die Vergangenheit. Lert den Jungen Arthur, Genet Wars, in dem in Verschiedene Tier verwandelt. Ihm Weisheit aus unterschiedlichen Perspektiven zu vermitteln. Whites Merlin ist sympathisch, humorvoll. Weiss die letztlich tragisch, der Weiss, was common word. Yes aber nicht verhindern kann. Mary Stuart's Merlin Trilogie erzählt Arthurs Geschichte aus Merlins Perspektive die machte, in Zoom Ursuler die Protagonistin. Stuart's Merlin ist rational, wissenschaftlich orientiert, ein Mann, dessen Magie auf Niederwissen, technischem Geschichte die psychologischem Einfühlungsvermögen beruht. Ist keen aber natürlicher Zauberer, sondern ein außergewöhnlich intelligenter Mann in einem abergläubischen Zeitalter, der den Glauben der Menschen nutzt, sein Ziel zu erreichen. Dieser rationalisiert Merlin hat viel nachfolgende Versionen beeinflusst. Die BBC-Serie Merlin, 2008 to 2012, präsentiert in als Jungen Mann, der mit dem Jungen Arthur Zeitgenossen ist. Ihr Freundschaft die Partnerschaft stehen im Mittelpunkt der Geschichte. Dieser Merlin ist heldenhaft die moralisch. Nutzt Magie, Arthur zu beschützen, während sein Kraft in einem Königreich verbirgt, in dem Magie verboten ist. Die Reihe kundet an in Diocese Jungen Merlins de Man wie geheime Identität, Loyalität die Schicksal. Merlin ist zu einem Archetyp geworden, dem Wesen, alten Zaubermentor, der den Jungen Helden führt. Gandalf, Dumbledore, Obi-Wan Kenobi die Unzelig and der Menschenfolgen den von Merlin etablierten mustern. Der alte Magier erkennt das Potenzial der Helden, fordert es, beschützt den insaner Jugend die Tritt den durch Tod, Abschied oder Gefangenschaft Zurich. Damit der Held sich den großen Herausforderungen allen stellen kann. Diocese Urzulmuster Verdict, sich masterlich Merlins Roll in Arthurs Geschichte. Doc Merlin ist mehr als nur ein Archetyp. Ist ein Figur mit seiner eigenen Geschichte, seinen eigenen Beweggründen, seinem eigenen tragischen Schicksal. Der Zauberer, der Königschaft, sich aber selbst nicht retten kann. Der Prophet, der die Zukunft sieht, sie aber nicht ändern kann. Der Weiss, der von der Liebe zerstört Word. Das übernatürliche Wesen, das von menschlichen Gefühlen überwältigt Word. Dies Widersprüche machen Merlin über sein Roll in der Artisage hinaus unvergesslich. Manch Überlieferungen besagen, dass Merlin nicht tot ist, sondern wie Artus in Avalon in seinem Gefängnis schlaft. Kann einst Tages erwachen, wenn Britannien in dem dringendsten braucht. Oder vielleicht ist bereits erwacht, aber gefangen die Bioback die Welt aus seinem unsichtbaren Gefängnis, immer nach im Stand. Die Ereignis subtle zu beeinflussen in das Schicksal der Menschheit verwickelt zu sein. Die Unjuischheit über seinen Status, tot, schlafend, gefangen oder auf Vergendien weiss noch aktiv, trägt zu seinem Geheimnis bei. Der Zauberer, der Artus Zugang inszeniert, seinen Aufstieg zur Macht lenkt. Die Gründung der Königreichs prägte seinen Untergang voraus, in aber nicht verhindern konnte. Merlin bleibt die geheimnisvollste Gestalt der Artisage. Existiert in der Grenze zwischen Geschichte die Magie, zwischen menschlichem die übernatürlichem, zwischen christlicher Vorsang die heidnischer Zauberei. Ist wissentlich für Artus Geschichte, existiert aber auch unabhängig davon in der walisischen Tradition die Jenseits der Artus-Kontext. Von seinen Anfangen als Merden, dem wahnsinnigen Propheten der walisischen Diadem, über Geoffrey von Monmouths politischen Propheten, den allwissenden Zauberer der mittelalterlichen Romain bis hin zu modernen Neuinterpretationen, hat sich Merlin weiterentwickelt ist doch unverkennbar geblieben. Ist der Zauberer im Wald, der Ratgeber im Schloss, die Stimme aus dem unsichtbaren Gefängnis, der Prophet, dessen Wissen in nicht retten konnte, der Magier, dessen größter Kunstgriff die Erschaffung einst Königs eine Legende war, die in überdauern Word. Ergendwo, vielleicht in einem Turm, einer Hole oder einem Baum, walkt Merlin nach immer, gefangen doch bei Bewusstsein, machtlos doch nicht abwesend, wartet wie Artus selbst auf die Zeit seiner Rucker. Die Legend beginnt von neuem. Kapitel 6.
Die Ritter der Tafelrunde. Die Bruderschaft der Helden. Das Bild von Artus und seinen Rittern der Tafelrunde ist zu einer der ikonischsten Szenen der westlichen Kultur geworden. Dieser Rundtisch, an dem kein Platz über dem anderen stand, verkörpert revolutionär Ideal der Gleichheit, der Kameradschaft und der gemeinsamen Ziels. Last uns die Ritter der Tafelrunde nachher betrachten. Wer waren sie? Wo verstanden sie und warum word ihr Gemeinschaft legendär? Die Tafelrunde taucht in den verhessen Artesquellen nicht auf. Geoffrey von Monmouth erwähnt sie nicht. Das Konzept gelangt erst durch den normannischen Dichter Weiss in die Artesliteratur. Weiss verfasst 1155 den Roman de Brut, und die Übertrug Geoffreys Geschichte in französisch Vers. Erklärt, Artus have die Tafelrunde eingeführt, Streitigkeiten über die Rangordnung zu vermeiden. An einer Tafelrunde ist jeder Platz gleichwertig. Niemand sitzt im Kopfend, und die Summit kann niemand aufgrund seiner Sitzposition Überlegenheit beanspruchen. Dies Neuerung lost die ein echtes mittelalterliches Problem. Die Sitzordnung bei Fessen war stark politisch motiviert. Die Position im Verhältnis zum Lynchern spiegelt Status. Und die Gunst weiter. Streitigkeiten die Sitzplatz konnten zu Gewalt führen. Ritter waren Stalls Manner, die empfindlich auf alles reagierten, was Respektlosigkeit oder einen niedrigeren Status andeuten konnte. Ein runder Tisch besieht die Streitigkeiten. Jeder saß im gleichen Abstand zur mit. Alle hatten den gleichen Status. Spatier oder erläuterten die Symbolik der runden Tisches. Repräsentiert die Welt selbst, kreisformig und die wohlständig. Spiegelt die kreisformige Vorstellung mittelalterlicher Kosmologien weiter. Die Erde im Zentrum, umgeben von den Himmelsphären. Die Rundform des Tisches symbolisiert Vollkommenheit, Ganzheit und die Einheit. Stand für die Idealgemeinschaft, in der Jeds Mitglied gleichermaßen zum Ganzen beitrug. Die Anzahl der Ritter, die im runden Tisch saßen, variiert in den Quellen stark. Ein Kell leg nahe, das 1600 Männerplatz bot, and ihr Version Sprechen von 150. 50 oder genau 12, in Anlehnung an die Zwölf Apostel Christi. Die Ganjigst Überlieferung geht von 150 Plätzen aus, wobei jedig nur die ranghöchsten Ritter das Recht hatten, dort zu sitzen. Jeder Sitzplatz, so heißt es, sei auf magisch weiß mit dem Namen der Ritters in goldenen Lettern markiert. Sobald der für diesen Platz bestimmt Ritter im Hof eintraf. Ein Platz jedig blieb stets leer, der gefahrliche Platz. Dieser Ort war für die Nacht reserviert, rein genig, die such nach dem heiligen Graal zu wollenden. Jeder and die Ritter, der es wagt, dort Platz zu nehmen, word vernichtet werden, von der Erde verschlungen, vom Blitz erschlagen oder vom Feuer versert. Der Lehrplatz erinnert die versammelten Ritter daran, dass ihr Gemeinschaft noch nicht vollständig war, dass die größte Rungenschaft noch auf sie wartet. Das die Vollkommenheit noch unerreichbar war. Wer waren dies Ritter? Die Gemeinschaft umfasst Dutzend namentlich bekannte Krieger. Jeder mit seinem eigenen Charakter. Seinen eigenen Abenturen und seinem eigenen Ruhm. Einige wurden zu bedeutenden Figuren mit umfangreichen Sagencyclen. Und ihr treten nur Kurs in Erscheinung. Hauptsächlich bekannt als Namen, die Sitzplatz Belgian. Lernen wir den wichtigsten kennen, Sir Lancelot du Lac. Lancelot vom Sie war der größte Ritter in Kampfkraft, der best Krieger in Arthurs Hof, unbesiegt in Turnieren und die Schlachten. Doch war auch tragisch gezeichnet. Sein Liebe zu Königin Guinevere war Hebruck, variiert seinen König und die Brock sein Nachlichen gelobt. Lancelot verkörpert die Spannung zwischen Ritterlicher, Tugend und die menschlicher Schwäche, zwischen Pflicht und die Verlangen. Sein Charakter soll die Spatteren Artus remain prägen. Sir Gain war Arthurs Nef. Sohn von König Lot von Orkney und die Arthurs Schwester Morgaus. War hofflich, tapfer. Arthur true ergeben und die besaß, ein einzigartig Gabe. Sein stark watches von der Morgen Dämmerung bis, zu Mittag. Wenn nicht so unbesiegbar war, und die nahm den im Loft de Nachmittags und die Abends wieder ab. Gain repräsentiert den Ideal und hofflichen Ritter in der englischen Tradition. Obwohl in Spatteren französischen Romanen fehlerhafter dargestellt wird.
Sir Bedivere war einer von Arthurs ersten Gefahrten taucht sogar in der walisischen Tradition auf. Not Beavery as den Begriff der Round Gab. War bis zum Schluss loyal, der Ritter, der nach der letzten Schlag bei Arthur blieb. Der Beauftragt war. Excalibur zur Herren vom Sie zurückzubringen Arthurs a breeze nach Avalon Miterlet. Verkörpert unerschütterlich true in allen Prüfungen. Sir K. war Arthurs Pflegebruder, Sohn von Sir Ector, der Arthur aufsagt. K. war mutig loyal, aber auch stolz, prahlerisch auf Zielscheib von Spot. Diente Arthur als Senior, als ver Walter Sains, Hoschels war, für die Leitung de Hofs verantwortlich. K. repräsentiert die manchmal unbequem Wahrheit. Das Loyalität Adele nicht immer mit einem eingenehmen Charakter einhergehen. Sir Gareth war Gwans jüngerer Bruder, der als Kutschenjunge verkleidet nach Camelot kam, sich durch Taten zu beweisen, anstatt seinen Status durch Geburt zu beanspruchen. Verdient sich den Ritterschlag durch, mit Höflichkeit Word einer der besten Ritter. Sein Geschichte die Malalerie Wunderschön erzählt Word, verdeutlicht. Das wahre Adele aus Charakter Taten erwachst, nicht alien aus der Geburt. Sir Galahad war Lancelot's Sohn. Gesut durch ein List zwischen ihm Lady Elaine von Corbin. Elaine hat Lancelot mit Magi glauben lassen, sei ein Jungfrau. Galahad war der perfekte Ritter. Rein in hers Körper. Außersehen für die gefahrliche Belagerung den Fall der Grausuch. Sein Vater Lancelot war der größte, aber auch fehlerhaft Ritter. Galahad die Vollkommenheit, die seinem Vater verwehrt blieb. Sir Pearl war der unschuldige Ritter, von seiner Mutter in Abgeschiedenheit erziehen, die in vor den Gefahren der Returnums bewahren wollte. Kam nach Camelot, und was von Höflichkeit oder Ritterlichkeit zu wissen, doch sein Reines hers sein Naderlich Noblesse machten, in zu einem der drei Ritter, die Grausucher Fallgreik abschlossen. Pearl verkörpert Naderlich Tugend, unberührt von weltlicher Raffinesse. Sir Bors war der Drittgrausritter, weniger berühmt als Galahad oder Pearl, aber benso bedeutend. War tugendhaft hingebungsvoll, let die Geheimnis de Grauls Kurt Zurich, de von zu berichten. Anders als Galahad, der in mystischer Versuchung starb, Perkal, der auf der Grausber verwelt. Kurt Bors in den weltlichen Ritterstand Zurich Brack Gottlich neid in die unvollkommen Welt. Sir Tristan oder Tristram war der Großliebend, dessen Leidenschaft für sein Geliet Parallelen zu Lancelots Geieniers tragischer Liebe aufwies dies Vorwegnum. Tristans Geschichte, sprunglich unabhängig von der Artisage, Word in den Artiszyklus integriert. Verkörpert die tragischen Dimensionen hofischer Liebe, Skanheit, Leidenschaft, verat Leid, untrennbar miteinander verwoben. Sir Palamedes war ein Saudischers Ritter muslimischen Glaubens an einem christlichen Hof, dessen Anwesenheit beweis, das hofisch Tugend religios ethnisch Grenzen überwand. Palamedes liebte sold unsterblich, blieb trotz seines Leidens stets hoflich verkörpert das Ideal edlen Verhaltens selbst in standarder Niederlage als Außenseiter. Willi Whiteer Ritter Fulton die Tafelrunde. Sir Lamorak, Sir Gareth, Sir Geoffreys, Sir Igraine, Sir Ector Dearest, Sir Lionel, Sir Bors, Sir Caffair, Sir Dinden Dutzend Whiteer. Jetter von innen hat sein eigen Geschichte, sein eigenen Beziehungen sein eigen Roll im großen Ganzen der Artislegend. Die Ritter legten beim Beitritt zur Tafelrunde gelubdub. Dies gelubt kodifizierten Ritterlich Ideal, machten, die Tafelrunde von einer sozialen Neuerung, zu einer moralischen Institution. De Wortlaut variiert nach Kell. Doch im Allgemeinen gelobten die Ritter, niemals Mord oder Verrat zu begehen, niemals grausam zu sein, sondern denen neid zu gewahren, die deren baden, niemals für ein Ungerechtfertigkeit, set zu kämpfen, stets Damen edlen Frauen bei Zustehin sie niemals zu etwas zu zwingen, alle Frauen der Jungfrau Maria willen, zu ehren niemals Liebe oder weltlichem Guen in einen ungerechtfertigten Streit zu sehen. Dies gelobt schuffen ethisch Standards verpflichten die Ritter, ihr macht direkt einzusetzen. Die Ritter der Tafelrunde waren Artis Werkzeug, in ganz Britannien für Gerechtigkeit zu sorgen. Sie Ritten auf Abenturereis,
unrecht zu bekämpfen. Bos Ritter und Unschauer zu besiegen und Unterdrückt zu retten. Der schier Abenteuer verbreiteten, sich Arthurs Gesetze und Wort im ganzen Land. Jede Nacht verkörpert Arthurs Ideal, war ein lebendige Manifestation von Camelots Gerechtigkeit. Doch die Tafelrunde barg auch den Keim ihres eigenen Untergangs. Die Eigenschaften, die Rittergroß machten sie zugleich verwundbar. Stolz führt zu Rivalitäten. Leidenschaft führt zu Hebruch. Der Wettstreit am des War edeltäten ans Point. Nart auch neid und Graal. Die starte Gemeinschaft, war zugleich hier schwach. Es waren machtig, stals und leidenschaftlich Manner, deren Tugenden zu lastern worden konnten. Lancelot's Hebruch mit Guinevere verletzt das moralische Fundament der Gemeinschaft. Als Guans Bruder grain und Morid die Affair in Thulten und Arthurs Wangen. Gegen seinen Freund und seine Frau Vorsigen. Zerbrach die Tafelrunde. Gain sin auf Raken Lancelot, while dieser sein Bruder gettet hat. Die bei dem Versuch. Lancelot und Guinevere gefangen zu nehmen, gefallen waren. Die Gemeinschaft versank in einem Bürgerkrieg. Ritter gegen Ritter, Bruder gegen Bruder. Die Grausuch, die größte Rungenschaft der Tafelrunde hat sein Solen. Schwachte sie stattdessen. 150 Ritter brachen auf. Nur wenig Curtain Zurich. Willi starben auf der Such. Die Drei. Die Erfolg hatten. Galahad, Persal und Bo. Veranderten sich Grundlegend. Galahad starb in mystischer Vereinigung mit dem Graal. Persal blieb in Korbenik. Nur Bo Kurt nach Camelot Zurich. Doch die Gemeinschaft war wieder Dieselby. Die sich hat gesiegt, dass dich Ritterlichkeit. So sie auch sein machte. De spirituellen Vollkommenheit unterliegen war. Mittelalterlich Schriftsteller nutzten die Tafelrunde, Spanningen in der aristokratischen Kultur zu erforschen. Von Rittern wurde ertet, dass tapfer Krieger, und sanft Tafeln waren, nach Rumstritten und demut bewarden, Damen liegen und Kusch blieben. Irem Hern dienten und unabhängig handelten. Dies Widerspruch schuffen Dramatik, und moralisch Komplexität. Die Tafelrunde galt als Ideal der Gemeinschaft, aber auch als unerreichbares Ideal, zum Scheitern verurteilt, der Mensch nicht perfekt sein kann. Verschieden Überlieferungen erzählen von der Entstehung der Tafel. Manch sagen, Arthur have als Hochzeitsgestung von Windsor Vater erhalten. Andere behaupten, Merlin have erschaffen. Der Vulgata Cyclus besagt, Merlin have nach dem Vorbeld zweier alterer Tafeln entverteilt. Dem Tisch der letzten Abendmahls, und dem Christus mit seinen Aposteln speist, und dem Gralstisch, den Joseph von Arimathea benutzt. Dies Genealogie verbend Arthurs, weltlich Ritterlichkeit mit der heiligen christlichen Geschichte. Pfingsten word zur traditionellen Zeit, für Abenteuer. Jeds jar versamelt Arthur sein Ritter in Camelot zum Festmahl. Doch Arthur hat einen Brach. Erst, nach dem Abenteuer stattgefunden. Wunder erlet wardens war. Unweigerlich wurde Gemand in not Hilfe bitten. Ein geheimnisvolle Herausforderung ausgesprochen oder übernatürliches eines eintreten. Dieser Brach sort dafür, dass die Ritter aktiv blieben und nicht im Luxus verfielen. Die Beschreibung der Tafelrunde variiert je nach Kell. Manch beschreiben in als gültig und so groß, dass ein eigens Gebot benedikt. Andere stellen in bescheidener dar. Einige sagen, have sich gedreht, so dass die Ritter waren der Mahlzeiten ihr Platz wechselten. Oft war Magie im Spiel. Der Tisch wust, was sitzen sollt, in Thult oder Verbarg namen und Bertelt Würdigkeit. War nicht bloß ein Mobilstück, sondern ein lebendiges Symbol der Gemeinschaft, die repräsentiert. Als die Gemeinschaft schleißlich zerbrach. Als Mord's Rebellion das Königreich erschüttert. Als die Ritter der Tafelrunde, sich im Bürgerkrieg gegenseitig todeten. Als Camelot fiel. Der Tisch selbst wurde zerstört oder ging verloren. Einige Versionen besagen, sei zerbrochen wardens. Andere sagen, sei verschwunden und have we Excalibur und Artus selbst auf sein Rücker gewordet. Die Tafelrunde beeinflusst die mittelalterliche Kultur maßgeblich. Mehrere Monarchen ließen rund Tischje errichten, Artus nachzweifern. Der Berühmtest befindet sich in Winchester Castle,
ein Resider Holstisch, bemalt mit den Namen von 24 Rittern und einer Heros and Artisplatz. Stand aus dem 13. Jahrhundert und Word für Heinrich VIII. Nu bemalt. Zut von der Macht der Legende. Echt König such den die Verbindung zu Arthurs Ideal der Gemeinschaft. Nachtlich Orden lesen. Sich von der Tafelrunde inspirieren. Der Hosenbandorden. 1348 von Edward III. Gegründet, beschwer explicit die Arthurisch Ritterlichkeit. Die Tempelritter und Johanniter. Obwohl religios Orden. Teilten das Ideal der Tafelrunde von einer Gemeinschaft. Die einem Hoherens Weggeut mit War. Die Vorstellung, das Elitekrieger durch ethisch Kodizes und ein Kollektiv Identität gebunden sein Sultan. Ist stark von der Artisage Beeinflusst. Für ein modernes Publikum symbolisiert die Tafelrunde Demokratie und Gleichheit. Mehr als mittelalterliche Hierarchie. Wir betonen die Gleichberechtigung aller Anwesenden und Überschen dabei. Das nur die aristokratische Elite teilnehmen dürft. Frauen ausgeschlossen wären und die Gleichheit, nur unter Kriegern herrscht. Die über das Einfake Volk herrschten. Doch das Ideal der Gleichheit, so begrenzt sein Ursprung auch sein Mag, Besitzkraft. Das Bild von unterschiedlichen Menschen, die gleichberechtigt einen runden Tisch versammelt sind, bleibt wirkungsvoll. Die Tafelrunde wird in anzahligen Kontexten reproduziert. In Vorstandsituationen, auf politischen Gipfeltreffen. Der Begriff, Runddiskussion, impliziert Gleichheit, im Bildungsbereich, überall dort, wo eine nicht hierarchische Gemeinschaft im Vordergrund steht. Die Ritter der Tafelrunde tauchen in anzahligen Geschichten auf. Jeder oder Walt and der Ritter, erfindet neue Abenteuer, interpretiert alte Sagen neu. Was macht die Tafelrunde so zeitlos? Vielleicht die Erkenntnis, das menschliche Gemeinschaft Soulstruktur als auch Gleichheit braucht. Das Kameradschaft an gemeinsames Ziel und ein ethisches Fundament benötigt. Das die besten Gruppen individuell Leistung mit dem Gemeinwohl in Einklang bringen. Vielleicht das Bewusstsein, das solch ein perfekt Gemeinschaft zerbrechlich ist. Das nicht. Stolz und die Loyalitätskonflikt sei zerstören können. Vielleicht einfach das schon Bild. Ritter im Kreis versammelt. Jeder gleichberechtigt, jeder unversiegbar, jeder trägt zu etwas Größerem bei. Von Arthurs Erfindung über mittelalterlich Arbeitungen bis hin zu modernen Neuinterpretationen symbolisiert die Tafelrunde die Idealgemeinschaft. Gleichberechtigt, ethisch, Zielgerichtet, verbunden durch und die gegenseitigen Respekt. Dass dies Gemeinschaft in Arthurs Geschichte letztlich scheitert, meint Ren Reis nicht, sondern macht sie umso ergreifender. Wir kennen das Ideal als erstrebenswerten, selbst wenn es unerreichbar ist, als ehrenwert, selbst in seinem Scheitern. Der Rundtisch, ob ganz oder zerbrochen, bleibt das beständigste Symbol unserer Kultur für das, was menschliche Gemeinschaft Instrument sollt. Kapitel 7. Camelot. Der Traum von vollkommener Ordnung. Camelot. Schon der Name weckt Bilder von glanzenden Türmen, edlen Rittern, hofischen Damen und einem idealisierten Reich, in dem Gerechtigkeit herrscht und alles handeln leidet. Doch will Camelot, was war es? Und warm Fessel dies legendär staat auch nach Jahrhunderten nach immer die Fantasy. Last UNS Arthurs Hauptstadt erkunden, jenen Ort, der Eher in Traumen als in der Geographie existiert. Der Name Camelot taucht erstmals in Cretan Didos, Lancelot, in der Nacht der Wagons auf, das 1170 entstand. Cretan war ein französischer Dichter, im Hof Merit de Champangs. Und Saint Artus remain wandelten die Legend von einer historischen Chronik, in hofisch Literatur In seinem Gedicht Cretan Camelot beinahe beilofig als Arthurs Hauptwohnsitz. So ein Beschreibung oder genau Ortsangebe zu machen. Und die Gittavane US. Das sein Publikum den Ort bereits kannte. Vor Cretan verordeten verschiedene Quellen Arthurs, Hof und unterschiedlichen Orten. Geoffrey von Monmouth bevorzug Carolian Onisk, in Wales und beschrieb es prachtvoll mit Kirchen, Palacen und klassisch-römischer Pracht. Carolian hat den Vorteil, ein real römisch Stadt mit beeindruckenden Ruinen zu sein. Andere Quellen wanten Carlisle in Nordengland, Winchester im Süden oder verschiedene wallisische Orte. Doch nach dem Cretan Camelot eingeführt hat, wurde es schnell zur unbestrittenen Hauptstadt der Arthurarmeen.
Spadir Ottoren Botten Cretens, Kazerwinum Weiter Aus, UND in Twickelton Camelot, Zu der Praktigen Stadt. Die Aus Spatteren Nachzahlengen Bekanntest. Zur Zeit der Französischen Proto-Romain, M13. Jahrhundert war Camelot als Ort des Staunens. Als der Praktikstoff der Welt. Als ein Stadt. Die alles edel und schon der mittelalterlichen Zivilisation verkörpert, Vollends Ausgearbeit. Mittelalterlich Beschreibungen betanten Camelots Pracht. Die Stadt lag auf einem Hügel oder einer fruchtbaren Bein. Umgeben von Mauern und Türmen. Das Schloss selbst war gültig und beherbergt praktisch Festsaal. Kapellen für die Andacht. Gemächer für Arthur und seine Deliot. Unterkunft für Unselide Ritter und Damen. Stall für Pferd. Waffenkammern und Garten mit Obstgarten. Brunnen und Blumen. Jenseits der Bergmauern wemelt es von Handlern. Handwerkern und dem Einfachen Volk. Das dem Hof diente und von dessen Wallstand profitiert. Das Herstück von Camelot war der große Saal mit der Tafelrunde. Dieser Saal wurde als enorm beschrieben. Mit hohen, von Säulen getschenen Gulbedecken, Wanden. Die mit von Teppichen berühmter Schlachten und alter Legenden geschmückt waren. Und Fenstern aus Bunkles. Die Wunderschöns liegt auf den Marmorboden warfen. Waren der Fest 1500 von Rittern und Damen den Saal. Alle in ihren Schansten gewandert. Und wurden in Tischchen bewertet. Die mit allen Denklichen Kostlichkeiten gedeckt waren. Kriten und sein Nachfolger beten Camelot. In ein zauberhaft Landschaft ein. Ein Ritter kann morgens von Camelot ausreiten und am Nachmittag auf Verzebert Bergen. Gefahrlich. Von feindseligen Rittern bewacht sprechen. Walder Waller abenteuerlicher Abenteuer. Brunnen mit Visionen oder magischen Kraften und Kapellen Stassen. In denen sich göttlich Geheimnis entfalteten. Camelot war das Zentrum einer Welt. In das Alltäglich und das Wunderbar nebeneinander existierten. With Gede Rees, zu einer Wandlung führen konnte. Doch with Geno lag Camelot. Mittelalterlich Französisch Schriftsteller verordeten es Weg in Britannien. Und Geno angeben. English Autoren versuchten oft. Es mit realen Orten gleich zusetzen. Thomas Mallory's Lamort d'Arthur. Ne Camelot Winchester. Violite in dem bestreben. Die Legende in England zu verranken und Artus mit der alten Hauptstadt von Wessex und Spatteren englischen Königreichen zu verbinden. Winchester hat als Camelot durch sein Reis. Es war im gesamten Mittelalter ein bedeutende Stadt. Die Hauptstadt der Angelsächsischen Englands war dem Aufstieg Londons. Sie hat römisch Wurzeln. Mittelalterlich Pracht und Verbindungen zum Königshaus. Nach Hutstedt ein Großhalle. In der berühmt Rund Tisch hängt. Die Gleichsetzung von Camelot mit Winchester verlie der Artus-Legend einst so leid Englisch grundlich. Auch an der Orte wurden vorgeschlagen. Cadbury Castle in Somerset, ein eisenzeitlich Hügelfestung. Die im Vermittelalter Reblich verstarkt word. Gilt seit mindestens dem 16. Jahrhundert als Camelot. John Leland, der Altertumsforscher Heinrich VIII. Berechtigt 1542. Das die Einheimischen den Ort Camelot nannten. Archäologische Ausgrabungen in den 1960 Jahren brachten Spuren einer regen Besiedlung in Artus vermutlicher Zeit Zürich. Ein hochrangige Siedlung mit umfangreichen Befestigungsanlagen, importierter mediterraner Keramik und anderen Hinweisen auf einen bedeutenden Ort. Die romantischen Ruinen von South Cadbury. Die Landschaft von Somerset überblicken. Entsprechen perfekt der Vorstellung der meisten Menschen von Camelot. Vom Hügel aus Bietet. Sich ein Kilometer weiter Blick über die Uppige Landschaft. Man stellt sich Ritter vor. Die durch die Tor reiten. Man stellt sich das Gesellschaftige Treiben in einer großen Festung vor. Ob es nun tatsächlich Artus Camelot war oder nicht. Es konnte in der entsprechenden Epoche durch die Hauptstadt einer anderen Stadt gewesen sein. Camelford in Cornwall behauptet. Der Name Leite sich von Camelot, ab und verweist auf das nahegelegene Slaughterbridge als Schauplatz von Camelot, Arthurs letzter Schlacht. Auch verschieden Wallisisch, Orte Reben entsprach darauf. Colchester in Essex word aufgrund linguistischer Argumente. Die Camelot mit dem römischen Namen Camelodon von Colchester in Verbindung bringen. Als möglicher Standort vorgeschlagen. Schottland hat seinen Kandidaten. Selbst in Frankreich gibt es Orte. Die aufgrund der Sprung der französischen Romans behaupten, das war Camelot zu sein.
In Wahrheit ist Camelot ein Erschaffung, kein historischer Ort. Kreder erfen den Namen, die nachfolgend Schriftsteller geben Bedeutung. Und sichem Geno Geographie zu kommen. Versuch, geografisch zu verorten. Verfallen den Kern. Camelot ist nirgends überall zugleich. Ein symbolischer Raum. Der Ideals Königtum. Volkamin Gerechtigkeit edel Zivilisation verkörpert. Hort in dieselbe Kategorie wie Shangri-La. El Dorado oder Atlantis. Orte. Die Ideal Sehnsucht verkörpern. Nicht historisch Koordinaten auf Landkarten. Was repräsentiert Camelot, für das mittelalterliche Publikum? War der Ideal Hof. Die perfekte Verschmelzung von militärischer, stark kultivierter Kultur. Die Ritter dort waren nicht nur Krieger, sondern auch Dichter, liebend Gentlemen. Die Damen waren schon, tugendhaft Gebeldet. Am Hof galten streng Regeln der Höflichkeit, de Verhaltens. Die Gerechtigkeit war vollkommen. Jeds Unrecht ward geendet, Tugen belohnt. Ordnung triumphiert über Chaos, Zivilisation über Barbarei, Christentum über Heidentum. Camelot verkörpert das Idealbild der mittelalterlichen Aristokratie. Real mittelalterlich Hof waren gewalttätig, hinterhaltig, brutal ungerecht Orte, und denen Machtpolitik. Familienfäden brutaler Urges über den Ausgang entschieden. Camelot war der Traum von einem idealen Hof. Ein Ort, in dem Verdienst mehr sollte als bloß stark, in dem Schönheit Liebe Krieger erhoben, in dem Recht Ethik das Verhalten bestimmten, in dem der König wahrhaft gerecht die Ritter wahrhaft edel waren. Doch Camelot war auch zerbrechlich. Sein Perfektion hing von Arthurs en Wesenheit Autorität, von der Einheit der Ritter der Tafelrunde von der Einhaltung ethischer Standards ab. Als Lancelot se Hebrechemitei Geiner, das moralisch Zentrum der Gefahrten korrumpiert. Als Moritz Urgias die Loyalität zerstört ein Bürgerkrieg ausbrach, fiel Camelot. Die Stadt konnte den Widersprechen ihrer eigenen, ideal dem menschlichen Versagen ihrer Bewohner nicht standhalten. Die Zerbrechlichkeit ist Teil von Camelots Bedeutung. Vollkommene Ordnung ist stets vorläufig. Stets bedroht von menschlicher Schwäche außerem Chaos. Die strahlend Stadt ist gerät wegen ihrer Verletzlichkeit schon, kostbar, while sie verloren gehen kann. Camelots Fall ist für die Legende benso wichtig wie Ruhm. Seid, das selbst die großen menschlichen Errungenschaften vergänglich sind, das keiner Dich Ordnung Wort, das Entropie Auflösung schließlich, selbst die edelsten Schöpfungen vernichten. Verschiedene Epochen haben Camelot ihren Wortvorstellungen entsprechend neu interpretiert. Mittelalterliche Schriftsteller schufen einen Feudalhof mit Bergen, Rittern hierarchischer Ordnung. Viktorianische Schriftsteller ließen in ihr Ideal von Pflicht, moralischer Reinheit verfinerten Gefühlen verkörpern. Modern Versionen reichen von finsteren Hugelfestungen über mittelalterliche Bergen bis hin zu Fantasiewelten. Jede Epoche erschafft eigens Camelot. Tides, der einste zukünftige König, präsentiert in Camelot, das mittelalterliche Elemente mit modernen Empfindungen verbend. Einen Ort der Schönheit der Adels, aber auch unschuldiger Absurdität, wo die Figuren über politische Philosophie diskutierten. Mit sozialen Reformen experimentierten mit moralischen Fragen rangen. White's Camelot war soul ideal als auch Kritik. Seit die Schönheit von Arthurs Traum die Unmöglichkeit, in Aufrechts verhalten. Das Musical der Film Camelot, basierend auf White's Work, schufen die wohl bekanntest modern Version. Ein Kaiser strahlender Moment, wird zum Gefühlten Wort für Kennedys Präsidentschaft suggeriert ein seit der Hoffnung der Möglichkeiten vor dem Tragiskenary eines. Camelot wird zur Metaphor für Jed's golden Zeitalter, Jed's Period, in der alles perfekt schien, beaver die Realität wieder einzug hielt. In der modernen Fantasy erscheint Camelot in Anzalagen für Men. Mal ist es ein realistisch mittelalterlich Stadt, mal ein magisches Reich, mal ein Mischung Beidem. Manch Autoren betonen die historischen Besuch, and die mythologischen Dimensionen. Videospiel, Roman, Filme Fernsehserien erschaffen Jules, eigens Camelot. Jed's fängt et was vom originally ein,
und transformiert für ein zeitgenössisches Publikum. Warum halt sich Camelot so lang? Vielleicht, while Dimension Utopian Brachen, Ideal Vision in einer idealen Gesellschaft. Wir sehnen uns nach Vorbildern vollkommener Gerechtigkeit, edler Führung und harmonischer Gemeinschaft. Nicht, while wir erwarten, sie zu erreichen, sondern while sie uns Orientierung geben, etwas, wonach wir streben können. Camelot verkörpert die Möglichkeit, dass die menschliche Zivilisation schon, direkt und erheben sein kann. Auch wenn dies Möglichkeit immer nur an vollkommen und letztlich vergänglich ist. Camelot steht auch für Verlering Golden Zeitalter. Die Kultur hat ihren Mythos von einer Zeit, in der alles besser war, vor der Corruption, vor dem Niedergang, vor dem Gegenwärtigen Zustand der Verfalls. Camelot erfüllt dies Function für die westliche Kultur, ein Zeit, in der Ritter edelwaren, in der Gerechtigkeit herrscht, in der Schönheit und das Handeln leiteten. Aber ein solche Zeit jemals existiert hat, ist weniger wichtig als die psychologische Function, die der Mythos erfüllt. Der Rund Tisch in der großen Halle, Arthur auf seinem Thron, direkt spricht, Geine in ihren Geometern, Umgeben von Hoffmann, Ritter auf ihren Abenturen. Die Stadt friedlich und blühend. Dies Bilder besitzen Kraft, while sie die Zivilisation in ihrer schönsten Form sehen. Sie erinnern uns daran, was wir sehen konnten, wonach wir streben sollten, selbst im Wissen, das Perfekten unerreichbar ist. Von der Belaufigen Erwähnung durch die Krieger über mittelalterliche Ostschmuckungen bis hin zu modernen Neuinterpretationen hat sich Camelot weiterentwickelt, und ist, doch, wiedererkennbar geblieben. Es ist die Strahlenstadt auf dem Hügel, das Golden Zeitalter, der Traum von vollkommener Ordnung, der immer nur Nap außer Reichweite ist. Aber es nun in Cadbury oder Winchester verordnen, im 6. Jahrhundert oder in einem zeitlosen Reich der Mythen, in realistischer Geschichte oder magischer Fantasy. Camelot bleibt ein Symbol für die Hochsenbestrabungen der Menschheit. Und irgendwo in unserer Vorstellungskraft, wenn nicht in der Realität, in unseren Traumen, wenn nicht in der Geschichte, steht Camelot noch immer. Sein Term Erstrahlen im Sonnenlicht, sein Banner wie Hen, sein Tor stehen edlen Sekenden offen, sein Tafelrund wartet auf Wordage Ritter, sein König ist direkt und sein Reich in Frieden. Es besteht, solange wir sein Geschichte erzählen. Solange wir nach Gerechtigkeit, und edelmut streben. Solange wir auch nur Kurs deren glauben. Das die menschliche Zivilisation mehr sein kann als bloß macht und jubel bin. Das sie schon sein kann. Das sie sich der Vollkommenheit anhören kann. Auch wenn sie ganz erreichen wird. Dieser Traum ist Camelot, und Word fort besten. Solange die Menschen traumen. Kapitel 8. Weine und Lancelot. Die verhängnisvolle Liebe. Im Zentrum von Arthurs Tragedy steht ein Dreiecksbeziehung, die das Reich zerstören sollt. Arthur, Guinevere und Lancelot. Dies Beziehung, in frühen Quellen kaum erwähnt, wird zentral für die mittelalterliche Romantik und ist bis, die ein Prägens Element der Artisage. Sie thematisiert Leidenschaft versus Pflicht, Liebe versus True, persönliches Verlangen versus öffentlich Verantwortung. Verfolgen wir dies verhängnisvolle Liebesgeschichte von ihren Anfängen bis, zu ihrem verheerenden Ende. In Geoffrey von Monmouth's History ist Guinevere kaum ein eigenständige Figur. Lediglich Arthurs Königin. Schon und von edler römischer Abstammung, die Arthur wäret. In dem sie Mords Gemmeln Word. Als Mord den Thronen Citri ist. Verleiht Geoffrey kein Persönlichkeit, kein Stimme, kein Motivation. Sie ist ein blosses Handlungsmittel, kein Person. Die Entwicklung Guineveres, zu einer Wahl aus der Arbeiten Figur beginnt mit der französischen Romantik, insbesondere mit den Werken der kritischen Dichters Dito. 1177 verfasst Griechen, Mary de Champ, die Tochter Eleanors von Aquitanien, die Erzählung Lancelot, der Ritter im Wagen. Dies Romans führt Lancelot in die Artisagen, und begründet die hebräische Liebe zwischen Lancelot und Guinevere, die zu einem zentralen Bestandteil der Überlieferung werden sollt. Griechisch Gedicht erzählt, wie Gwyn von Meliget, einem Ritter aus dem Gensitigen Rigor, entführt Word. Lancelot verfolgt sie, sie zu befreien,
UND muss dabei verschieden Profungen UND Demütigungen ertigen, darunter ein Schandlich nackt in einem Wagen. Sein Bereitschaft, die Schmack Geieniers willen zu ertigen, wie es sein Hingabe. Als sie ähnliche Riecht, ist der erste Beginnung von Spannungen gepragt. Wein ist wetend, while Lancelot Kurs gesigert hat, Beaverer in den Wagenstieg, was auf Loyalitätskonflikt hindetet. Doch schließlich wollen sie Liebe, waren sie nach gefangen ist, UND begründen so die Hebräisch Beziehung. Warum verkriechen die sehen du Hebräisch hinzu? Das Gedicht Word für marriede Kampe verfasst, deren Hof sich für die Hofische interessiert. Gene Literarische Convention, nach der War Liebe Hebräisch, leidenschaftlich UND emanzipatorisch War. Die War politisch UND wirtschaftlich motiviert. War Liebe fand außerhalb der Stadt. Dies aristokratische Fantasie erlaubt die Erforschung romantischer Leidenschaft, anerkannte aber gleichzeitig. Das Adelsahen US politischen Gründen arrangiert werden. Kriegen selbst gehen, sich mit der Geschichte wohl zu fühlen. Gaben, Marie have ihm das Material gegeben. UND have es einfach niedergeschrieben, sich möglicherweise von der Brutschandlung zu distanzieren. Wollen das Gedicht nie UND überlies einem anderen Dichter. Doch trotz Kretens Ambivalenz schaff die Beziehung. Die nachfolgenden arthurischen Romain Pragen Sult. Der Vulgata-Zyklus, die empfangreichen französischen Prosa-Romain der frühen 13. Jahrhunderts, entwickelten die Beziehung zwischen Lancelot und Guinevere ausführlich weiter. Der Prosa Lancelot Lancelots Gesamtbiographie von seiner Geburt bis zu seinen großen Taten. Wobei sein Liebe zu Guinevere den roten Faden bildet. Guinevere wird zu einer wohl entwickelten Figur. Schon stolz, leidenschaftlich, hin. UND Hergerissen zwischen Liebe, UND Pflicht, letztlich tragisch. Dieser Tradition zufolge kommt Lancelot als junger Ritter nach Camelot, aufgezogen von der Herren vom See. Daher der Name de Lac See. Verliert sich sofort in Guinevere, obwohl sie Arthurs Königin ist. Sein Liebe sport in, der Grost Ritter zu werden. Geht seiner Taten wohlbringt zu Doch die Liebe bleibt, zunächst unerfüllt. Ein klassisches Szenario hofischer Liebe, in dem das Verlangen immer wieder aufgeschoben wird. Guinevere erwidert Lancelots Liebe, anfangs nicht oder gibt vor, nicht zu tun. Doch schließlich erwidert sie sein Gefühle. Und sie beginnen eine Affäre, die jar andort. Sie sind diskret, aber nicht ganz. And ihr Ritter ahnen etwas oder wissen es. Doch Loyalität zu Arthur oder Lancelot hält sie zum Schweigen. Die Affäre ist häufig ein offenes Geheimnis und untergräbt die Integrität der Tafelrunde. Nach Beaver sie öffentlich bekannt wird. Die Beziehung wird mit Einfühlungsvermögen und psychologischer tief dargestellt. Lancelot und Guinevere lieben einander aufrichtig. Es ist kein bloß Lust, sondern ein tief emotionell und spirituell Verbindung. Doch sie wissen, dass ihr Liebe falsch ist. Sie verraten Arthur, der sie beid liebt. Hin, und Hergerissen zwischen Leidenschaft und Pflicht, unfähig, Liebe zu entsigen, aber gequält von Schuldgefühlen. Arthur selbst befindet sich in einer ausweglosen Lage. Verschiedene Versionen gehen unterschiedlich mit seinem Wissen Doch üblicherweise weiß oder unter die Affäre, ignoriert sie aber, solange sie unbewiesen bleibt. Ein öffentlich entthulling Word in Zoom handeln zwingen. Sein Frau und seinen Bessen, Freund bestrafen und sein Königreich zerstoren. In dem offiziell nichts davon weiß, kann den Frieden bewahren. Ein absichtliche Blindheit. Die Soul schwäche als auch tragisch Weisheit offenbart. Die Affäre kommt durch Chagrin und Mord. Gains Bruder. Ans liegt. Die Lancelot aus verschiedenen Gründen hassen. Sie treiben Lancelot und Geieniers zusammen, und zwingen Arthur so. Denn Hebräisch zuzugen. Laut Gesetz muss Geiener auf dem Scheiterhaufen hindert werden. Die Strafe für Hebräisch einer Königin, deren untrue Hochverrat war, die sie die Thronfold Gefahr diet. Lancelot rettet Gine vor der Hinrichtung und Totet dabei viel Ritter. Darunter grain und Gains, and ihr Bruder Gareth und Garys. Die Lancelot im Chaos unerken Totet. Dadurch wandelt sich der Private Skandal in einen öffentlichen Bürgerkrieg. Gain,
de Lancelot verdiedeit hat, fordert nun Reich für den Tod seiner Brüder. Die Gemeinschaft der Tafelrunde zerbrig volstandig. Arthur belaget Lancelotsburg, in die Lancelot Guinevere verschleppt hat. Schleislich greift der Papst an, und befiehlt Arthur. Guinevere zu Ruxeholen und Frieden mit Lancelot, zu schließen. Arthur willig ein. Da Guinevere lent Frieden ab und fordert den Kampf gegen Lancelot, seine Brüder zu rächen. Arthur und Guinevere verfolgen Lancelot nach Frankreich, und lassen Morit als Regenten in Britannien Zurich. Während Arthur in Frankreich weilt, reist Morit die Machten sich, behauptet. Arthur sei tot, und versucht, Guinevere zu erretten. Dies flieten den Tower von London oder in ein Kloster, nach Version der Geschichte. Arthur weist Morit Zurich und kehrt Zurich, gegen in zu kämpfen, wo zur verheerenden Schlacht von Camelot führt. Nach Camelot sieht, sich Guinevere in ein Kloster Zurich und werden an. Als Lancelot nach Arthurs Tod aufsucht, weigert sich, in zu sehen. Sie hat sich dem religiosen Leben verschrieben und Bust für die Sünden, die Camelot zerstört haben. Auch Lancelot wird Einsiedler und verbringt sein letzten Jahr im Gebet und in Bussy. Sie begegnen sich wieder. Beide sterben in tiefer Religiosität, im Bemühen, die Zerstörung, die ihr Liebe angerichtet hat, wieder gezummiken. Dies Geschichte wird unselige Mail erzählt, stets mit leichten Abweichungen, aber immer im Wesentlichen gleichbleibend. Warum ist so beständig? Dafür beiden sich mehrere Granden. Erstens ist eine Tragödie im klassischen Sinn. Die Protagonisten sind Menschen, deren Tugenden zu lastern werden. Lancelot Abe, die in zum großen Ritter macht, führt in zum Hebruch. Guinevere's Fähigkeit zu tiefer Liebe, und sich bewundernswert, verletet dazu, ihren Mann zu betrügen. Arthurs Barmherzigkeit und seine Liebe zu seinen Freunden hindern in deren, im Bedarfsfall entschieden zu handeln. Untergang wird nicht von außerem Jubelher, sondern von inneren Widersprechen in ihrem Wesen und ihren Worten. Zweitens untersucht die Geschichte die Spannung zwischen persönlichem Glück und öffentlicher Pflicht. Sollten einzeln ihr persönlicher Erfüllung der gesellschaftlichen Ordnung opfern? Sollt Leidenschaft dem Gesetz untergeordnet werden? Sollt Liebe durch Pflicht eingeschränkt werden? Dies Fragen haben kein einfachen Antworten. Und die Geschichte liefert auch nicht. Sie seid lediglich die schrecklichen Folgen auf, wenn privat wünsche und öffentlich Verantwortung in Konflikt geraten. Drittens beluchtet die Komplexität der Liebe. Die Beziehung zwischen Lancelot und Guinevere ist hebräisch, nach mittelalterlichen christlichen Maßstäben sündhaft, und zerstörerisch für das Reich. Doch es ist auch echt Liebe, nicht bloß Lust. Sie sorgen sich aufrecht gegeneinander. Dies erschwert die moralische Beteiligung. Kann falsch Liebe dennoch war Liebe sein. Die Geschichte verweigert, sich einer einfachen Verteilung und seit stattdessen, die Tragik falscher Liebe. Werden seit wie individuell entschieden ganz Gemeinschaften beeinflussen. Die Gerlange gehalten Affairs zwischen Lancelot und Guinevere zerstört letztlich die Rittergemeinschaft. Stirs das Königreich in einen Bürgerkrieg, und ermöglicht Moritz Verrat. Persönliche Fick hat politische Konsequenzen. Privatsünden führen zu öffentlicher Katastrophe. Verschiedene Epochen haben die Beziehung unterschiedlich interpretiert. Mittelalterlich Autoren sympathisierten mit den Liebenden, verteilten aber gleichzeitig den Hebruch, ein Heikels gleichschwitzt. Sie stellten die Affäre als verständlich, ja sogar bereuen dar. Erkannten aber gleichzeitiger Unrechten. Viktorianische Autoren betonten die tragischen Folgen und gestalteten die Beziehung oft weniger explicit sexual, ihren damaligen Empfindungen zu entsprechen. Moderne Versionen reichen von der Darstellung als groß Leidenschaft bis hin zur Untersuchung ihrer problematischen Aspekt. Guinevere's zwischen Altermimen und jüngerem Liebhaber, die Machtdynamiken der mittelalterlichen Ehe, die Unmöglichkeit weiblicher Handlungsfähigkeit in patriarchalen Strukturen. Feministisch Lasarten haben Guinevere's Rolle nu beluchtet. In frühen Versionen ist oft passiv, ein begehrtes Objekt begeert. Später Versionen geben mehr Handlungsfreiheit und beluchten ihr Perspektiv. Ihr Ausweglos Lage.
Ihr eigenen Wünsche und Kämpfe. Sie ist AUS Politician Gründen mit Arthur verheiratet. Sie mag ihn respektieren, aber nicht romanisch lieben. Lancelot beietet leidenschaftlich Liebe. Arthur kann es nicht. Doch sie ist in ihrer Rolle als Königin gefangen. Ihr Handlungen wurden genauestens beobachtet. Ihr Möglichkeiten eingeschränkt. Einige moderne Versionen machen Guinevere aktiver, indem sie sich entschieden für Lancelot entscheidet versucht, beide Beziehungen zu führen. Oder beide für ihr Unabhängigkeit. Dies neue Interpretationen spiegeln modern Wert in Bezug auf die Handlungsfähigkeit und die Gleichberechtigung der Frau weiter. Bergen aber die Gefahr von Anachronismen, indem sie zeitgenössisch Ideen auf mittelalterliche Settings berücksichtigen. Das Dreieck Lancelot gegen Arthur ist zu einem Archetyp geworden und taucht in unzähligen Geschichten jenseits der Artus auf. Die Struktur, zwei Männer, oft Freund oder Bruder, die dieselbe Frau lieben, die den einen liebt, während sie mit dem anderen verheiratet ist, findet sich immer wieder in Literatur und Film. Von Liebesromanen bis hin zu Hollywood-Filmen prägt das von der Artus etabliert Muster weiterhin und sehr Erzelungen über Liebesdreieck. Die tragische Liebe zwischen Lancelot und Guinevere verkörpert die menschliche Neigung zu tragischen Entscheidungen, die Unmöglichkeit, allen Berechtigten Ansprüchen gerecht zu werden. Liebe, Pflicht, Loyalität, und die verheerenden Folgen persönlicher Leidenschaften. Sie seid, das selbst die besten Menschen. De grootste Ritter, die schonst Königin, der dels König en ihren eigenen Tugenden zugrund gehen können, wenn dies in Konflikt geraten. Und sie legt nahe, das manch Liebe, so aufrichtig sie auch sein mag, denn exersterisch ist, und aufgegeben werden muss, wenn auch einen hohen Preis. Das Bild von Lancelot und Guinevere, die sich heimlich treffen, wiss sind, das ihr Liebe falsch ist, aber unfähig, zu entsigen. Had die westliche Vorstellungskraft Jahrhundert lang gepragt. Ihr Liebe zerstört Camelot, totet Arthur, zerbrach die Tafelrunde und beendit das goldene Zeitalter. Doch wir können sie nicht einfach verteilen, denn ihr Liebe war echt, leid aufrichtig, ihr Tragödie ergreifend. Sie verkörpern die schreckliche Wahrheit, das manchmal die Liebe selbst zerstörisch sein kann. Selbst tief, aufrichtige Liebe kann der Feind all dessen sein. Was wir schätzen. Diocese Paradoxen sichert mehr als Jeds and ihr elementare Geschichte ihr Anhalten Bedeutung. Kapitel nun. Die such not dem heiligen Graal. Die such not dem göttlichen Geheimnis. Von allen Abenturen der Ritter Arthurs hat keins die Fantasy so beflügelt, wie die such not dem heiligen Graal. Diocese geheimnisvoll Objekt, Diocese Hochstil christlicher Sehnsucht. Wandelt die Artusage von einer weltlichen Romanz zu einer spirituellen Allegorie. Die grausuch Word zur Ries zur göttlichen Wahrheit. Die Ritter nicht nur in Mut und stark, sondern auch in Reinheit und Heiligkeit prüft. Last uns die Bedeutung de Graals und die groß, such nach ihm erforschen. Der heilige Graal taucht in den verhessen Artusquellen nicht auf. Geoffrey von Monmouth wurde nicht. Auch fru Wallace's Überlieferungen kennen nicht. Erst Französisch Dichter des Spaten 12. Jahrhunderts folgten den Graal der Artusage hinze und brachten, so christlich mystik, in die bis dahin vorwiegend weltlichen Geschichten. Der erste Text zur Graalsage in der Artusage ist das kritisch Datwa Purcell. Auch Leandral genet. Die Geschichte vom Graal, die 1180 entstand. Kreta erzelt von einem jungen Ritter namens Purcell. Der auf ein geheimnisvoll Bergstost, in der verwundeter Fischerkönig let. Während eines Festmahls sieht ein Prozession vorbei, die heilige Gegenstand trägt. Ein Blutend lanes und einen Graal, ein Servierschale, die auf wundersame Weiss Speisen spendet. Purcell, dem beigebracht Word, nicht zu viel Fragen zu stellen, schweit und fragt Wedger, wo sie der Graal diet nach wem. Diocese Versamnis hat schrecklich Folgen. Der Fischerkönig kann nicht geheilt werden. Und das Land bleibt verwustet. Kreta starb, Beaver das Gedigwallenden Kanti. Sadas das Wiesen de Graals Ratzel bleit. Spader Otteren versuchten. Die Geschichte zu vervollständigen und die Bedeutung de Graals zu erklären. Robert Borong, der 1200 schrieb, Christianisiert die Graalsage vollständig. In Joseph Deramatus, Work ist der Graal der Kelch,
Den Jesus beim letzten Abendmahl benutzt mit dem Joseph von Arimathea, später Christi Blut bei der Kreuzigung Offing. Joseph bracht den Graal nach Britannien, etabliert so dessen Präsenz in der Artuswelt. Dies Identifizierung de Graals als Kelch de letzten Abendmahls, de Christi Blut enthielt. Word in der späteren Tradition dominant. De Graal galt als heiligst Reliquie de Christentums, als physische Verbindung zu Christi Opfer, als Verkörperung göttlicher Gegenwart nade. In zu besitzen, verli wundersame macht. In zu sehen, erfordert Volkamin spirituell Reinheit. Die such nach dem Graal word zur ultimativen spirituellen Herausforderung. Die im frühen 13. Jahrhundert verfasst Quest der Graal der Vulgata entwickelt die vollständig Gralsazalen. Dies Version ist explicit religios, Word von oder, verkeiersich manch geschrieben. Die Arthurisch Abentur als mittel zur spirituellen Unterweisung nutzten. Die Geschichte Word zu einer christlichen Allegorie. In der Ritter Verschieden spirituell, Zustand repräsentieren die, such ihr Seelen Pruft. In dieser Version erscheint der Graal, zu Pfingsten in Camelot. Schwert durch die Großhalle. Die mit weissem Samt verhaltest. Fühlt es mit Duft schenkt Gede, nach die Speis. Die sich am meisten wünscht. Doch niemand kann den Graal durch die Verhulling hindurch klar sehen. Alle Ritter schworen. Den Graal zu suchen in Thult zu sehen. Arthur beklagt diesen Schwur, den weiss. Das die such sein gefahrten Dezimieren Word. Habt Michigan vernichtet, sagt den erkennt. Das viel Ritter nicht zu ruckern worden. Sein Befurchtungen bewahrheiten sich. Von 150 Rittern, die aufbrechen. Jubelben wennig die such Pruft die Ritter nicht nur körperlich, sondern auch spirituell. Drei Ritter erweisen sich als feig. Den Graal zu erlangen. Galahad, Lancelot Sohn, Percal Bors. Jeder von innen verkörpert einen anderen Weg zur Heiligkeit. Galahad ist der Volkamin Ritter, rein Gebran, on Sunday. Steht für unerreichbar Volkamenheit. Percal ist der unschuldige Narr, fernab von weltlicher Verderbnis, Erzigen. Verkörpert die natalische Tugend. Bors ist der tugendhaft Ritter. Drin der Welt let, verheiratet ist die Kinder hat. Ein Bild für erreichbar Heiligkeit im Alltag. Lancelot, der weltlich groß Ritter, scheitert bei der Graalsuch. Sein Hebräische Geier, sein groß Sunday, hindert in deren, den Graal zu erlangen. Hat Visionen nimmt teilweise Thiel, kann aber die höchste Rungenschaft nicht erreichen. Sein scheitern Zeit, das weltlich Worterflichkeit, selbst ritterlich Volkamenheit. Moralisch Reinheit spirituell bedeutungslos ist. Lancelots Tragödie besteht darin, in allem der Best zu sein, nicht in dem, was am wichtigsten ist. Outgain scheitert. Verkörpert hofisch Wort, die sich in der Graalsuch als unzureichend erweisen. Ist mutig hofflich, aber nicht spirituell rein. Sucht Abentur nicht göttlich Wahrheit. Die such Zeit, das weltlich Ritterlichkeit. So lsie auch sein mag, kein spirituellen Ziel erreichen kann. Sie erfordert Wandlung, die meisten Ritter nicht vollziehen können oder wollen. Viele Ritter sterben auf der such nach dem Graal. Gettet von übernatürlichen Wachtern, vernichtet durch ihr eigenen, offenbar gewordenen Sünden oder einfach verwirrt in der Ordnung. Auf der such nach etwas, das sie niemals finden können. Die such Zeit, das spirituelle Erfüllung schwieriger seltener ist als körperlich stark. Die meisten können den moralischen spirituellen Anforderungen nicht standhalten. Die drei erfolgreichen Ritter erreichen Korbenig, die Graalsberg, wo der Verwendit Fischerkönig, Pell auf Heilung Wortet. Sie erleben den Graal in seiner Wallen proc erfahren mystische Vereinigung mit der göttlichen Gegenwart. Der Fischerkönig word geheilt. Die Ordnung word fruchtbar. Göttlich Nade stellt wieder her, was die Sunday zerstört hat. Dort den Graal zu erlangen bedeutet, die Welt zu verlassen. Galahad betet nach der Beginnung mit dem Graal den Tod. Gatter Hort sein Jebet. Erfahrt ein so vollkommen spirituelle Erfüllung. Das das dich Leben unerträglich word. Stirbt in mystischer Versuchung. Sein Ziel steigt zum Himmel auf. Pearl Blight,
in Korbenik als Hooter de Grauls und Gib das Weltlich Ritter de Mouth. Nur Boers Kurt na Camelot Zurich, zu berichten, was Gestehen ist, und schlagt so ein Bruch zwischen der spirituellen und der weltlichen Sphäre. Die Grausuch ist vielschichtig. Wörtlich genommen ist sie die such nach dem Kelch Christi, einer heiligen Reliquie, die Wunder und göttlich Gegenwart bewirkt. Allegorisch steht sie für die Reis der Seele zu Gott, die spirituell such, die weltlich Belang übersteht. Moralisch lehrt sie, das Reinheit und die Heiligkeit wichtiger sind als stark oder Mut. Anagogisch, im Hinblick auf das letztendliche Schicksal, verweist sie auf die himmlische Seligkeit, die weltliche Errungenschaften nicht beiden können. Die such kritisiert auch die weltliche Ritterlichkeit. Die Ritterschaft erweist, sich trotz all ihrer Erhabenheit als unzureichend. Weltliche militärische Tapferkeit, hofische Liebe, all dies führt nicht zur Erlösung. Die such Zeit, das Arthurs Königreich, so prachtvoll es auch sein mag, in einer gefallenen Welt existiert. War Erfüllung erfordert die Überwindung weltlicher Belangen zur spirituellen Wahrheit. Dies religiöse Interpretation Bunrheit einig spatter Autoren. Mallory's Version, die im England de 15. Jahrhunderts entstand, bewards war die Grausuch, skeint aber deren Botschaft ambivalent zu begegnen. Mallory liebt Arthurs Ritter und ihr ritterlich Welt. Die Aussage, dass dies Welt spirituell unser Langlitsch, sei, und die Ritter sid Schalb, für himmlisch Belang verlassen müssen, untergrabt Mallory's Begeisterung. Urzel die Gestik Gedru, skeint sich aber mit ihren Implikationen unwohl zu fühlen. Modern Versionen haben den Graul stark new interpretiert. Einig behalten die christlich Dedung bei. And ihr säkularisieren sie. De Graul kann ein keltischer Kessel sein. Ein Blutlinie wie im Da Vinci Code. Ein Metaphor für Selbsterkenntnis oder ein reiner MacGuffin. Ein Handlungslimit. Dessen genau Beschaffenheit weniger wichtig ist als die such selbst. Indiana Jones und der letzte Kreuzzug nutzt die Grausuch als Rahmenhandlung und Fug die Idee hinzu. Dass der Graul nicht von seinem Reward mitgenommen werden kann. Muss zurückgelassen werden. Der König auf Camelot las die Grausuch weigene US. Möglicherweise, weil sie nicht zu seiner humanistischen Interpretation der Artisage passt. And ihr modern Interpretationen stellen die, such nach dem Graul überhaupt in Frage. Vielheit ist der Versuch, die Welt zu transzendieren falsch. Vielheit ist die Auseinandersetzung mit der unvollkommenen Realität wordvoller als das Streben nach unerreichbarer Perfektion. Die psychologisch Deutung sieht den Graul als Symbol für Ganzheit, Integration oder Selbstverwirklichung. Jungianisch Lassarten betrachten in als Repräsentation des Selbst, der einheitlichen Persönlichkeit, zu deren Erreichung die such nach dem Graul beiträgt. Der Verwendet Fischerkönig symbolisiert psychisch Zersplitterung. Sein Heilungsstadt für das Erreichen von Ganzheit. Die such ist innerlich. Sie strebt nicht nach einem äußeren Objekt, sondern nach innerer Transformation. Feministische Interpretationen weisen auf die Verbindung der Grauls mit weiblicher Symbolik hin, trotz christlicher Prägung. Der Kessel, der Kelch, das Lebensspenden Gefäß. Manch sehen Verbindungen zur vom Christentum unterdrückten Göttinnenverhung. Der Graul kann die Rückgewinnung weiblicher spiritueller Kraft innerhalb patriarchalischer religiöser Strukturen repräsentieren. Was las die Grausuch fortbestehen? Vielheit die Erkenntnis, das materieller Fall die tiefsten Sehnsucht nicht stillt. Dass der Mensch nach etwas jenseits weltlicher Errungenschaften strebt, dass die wichtigsten Dinge nicht durch stark oder Klugheit erreicht werden können, sondern moralisch und spirituell Transformation erfordern. Vielheit liegt es in dem Bewusstsein, dass die meisten Menschen bei dieser such scheitern, dass die Erlangung der Ultimativen sind selten und schwierig ist, die such aber dennoch lohnenswert bleibt. Das Bild der Ritter, die ausreiten, den geheimnisvollen Graul zu suchen, die meisten scheitern, nur wenig haben Erfolg, ist zum Archetyp für Jede, such nach dem ultimativen Sinn oder der Wahrheit geworden. Immer wenn Figuren in Geschichten nach etwas Seltenem und Kostbarem suchen, dass ihren tiefsten Charakter auf die Probe stellt. Folgen sie dem Muster der Grausuch, das Tolkien mit seiner, such nach dem Ring etabliert hat. Dies unbekannt Grausuch, bei der machtijas Objekt nicht gefunden,
Sundern vernichtet Word. Findet sich in unzolligent Fantasy Romanen wieder. Die Structure der Grau such pragt weiterhin. We were geschichten über die such nach der Wahrheit. Dem heiligen Graal. Welchen Atter auch sein mag, Urselen. Der Kelch de letzten Abendmahls. Der Keltisch Kessel. Symbol Gottlicher Nade oder Metaphor für die ultimate Verfüllung. Blight das Bermtest Objekt der such in der Literatur. Die such Danik stellt Arthurs Ritter Grundlicher auf die Probe ALSG schlacht. Sie beweis, das selbst der Grost Ritter, wie Lancelot keinen spirituellen Erfolg garantiert und Trug letztendlich zur Auflösung der Tafelrunde bei. Indem es ihr besten Mitglieder entfernt oder verhindert. Die such, die der Gross Triumph von Arthurs Gefahrten hat sein sollen, markiert stattdessen den Anfang von ihrem Ende und Zeit. Das selbst die edelsten menschlichen Institutionen vorläufig sind. Das der letztendlichen Jenseitser Discher Errungenschaften liegt. Das der Graal, wie die Vollkommenheit selbst, in dieser Welt war errant, aber nicht dauerhaft besessen werden kann. Kapitel 10. Morgen Leifri, die Zauberin. Unter den Frauen der Arthur-Legend ist kein so vielschichtig, widersprüchlich und faszinierend wie Morgan Leifri. Sie ist Arthurs Halbschwester, machte Zauberin, Malfeindin Malverbundit, und verkörpert Magie, weiblich Kraft und macht jenseits der christlichen Ordnung. Charakter wandelt sich über Jahrhundert von einer Vieh zur bosartigen Zauberin und schließlich zu einer ambivalenten Gestalt, deren Wars wiesen geheimnisvoll bleibt. Last UNS Morgens geschick wohlständiger Kunden. Ihr Sprung Legende in der keltischen Mythologie. Der Name Morgan stammt vom walisischen Wort Morgan. Was aus dem Meer Gebern, bedeutet mit alten Wassergebieten und der Anderswelt verbindet. In der frühhessen-walisischen Überlieferung ist Morgan nicht Arthurs Schwester, sondern ein Machte Vieh oder Gott, die mit Avalon, der geheimnisvollen Insel, auf die Arthur nach seiner letzten Schlacht gebracht wird, in Verbindung steht. Geoffrey von Monmouth und Morgan Kurz in seiner Vita Merlin, und beschreibt die Entführerin der neuen Schwestern, die über Avalon herrschen, begabt in Heilkunsten und feig zu fliegen. Nach Camel bringt es Arthur nach Avalon, sein Wunden zu heilen. Dies Morgan ist gütig und nutzt ihr Macht, Arthur zu retten. Obwohl wiesen eindeutig magisch und übernatürlich ist und nicht einfach, nur menschlich. Im Zuge der Entwicklung der Artisage in französischen Romanen wandelt sich Morgan. Sie wird Arthurs Halbschwester, Tochter von Agrane und deren erstem Ehemann. Dem Herzog von Cornwall, und ist somit alter als Arthur. Sie wird in einem Kloster erzogen, wo magisch Kunstlerlich, angeblich von Merlin persönlich. Sie erritet Königuriens und gebiert einen Sohn, Ivain, der einer von Arthurs Rittern wird. Dot Morgan wird auch Arthurs Feindin. Verschieden Text nennen unterschiedlich, Grand Daffer. Manch sagen, have Lancelot Geliot und say, zurückgewiesen wardens. Ander behaupten, have sich Arthur weitersetzt, while gegen ihren Willen verheiratet have. Wieder ander vermuten, have einfach nach Macht gestret und Arthurs Autorität verabschiedet. Ihr Beweggrund bleiben im Dunkeln und variieren in den verschiedenen Versionen. Vielleicht sogar absichtlich. Morgan ist geheimnisvoll. Ihr Warnziel und Loyalitäten sind dunkler. Immer wieder setzt Morgan ihr Magie gegen Arthur ein. Sie stiehlt Excalibur Shade, die Verzebert Hull, die Arthur vor Blatungen bewahrt, und gibt es Rem Geliot Nakalon. Anschließend lasst es in mit Excalibur, selbst gegen Arthur kämpfen. Arthur Schwert in Lebensgefahr, wird aber gerettet, als Nemu. Die Herren vom See, den Betrug aufdeckt. Morgans Plan scheitert, doch Arthur verliert die Magisch Shade für immer, und ist somit der todlichen Wund, die in Camelot erlitten wird, schutzlos ausgeliefert. In einer anderen Geschichte schickt Morgan Arthur einen wunderschönen Umhang als vermeintliches Friedensangebot, doch dieser ist verzaubert. Enträgt, wird im Feuer sterben. Misstrauisch swingt Arthur den Boten. Den Umhang zur Stanziligen. Der unglücklich Boot geht in Flammen auf und entlarvt so Morgans verrat. Morgan hat Affären und weitersetzt sich damit ihrem Ehemann, und den mittelalterlichen Erwartungen in True. Ihr Sexualität, anders als Guinevere's Verboten, aber romantisch Liebe, zu Lancelot,
Word als roberisch und gefahrlich dargestellt. Sie Werfert Manner für ihr Zweck und Nuts Sexualität als Waff. Das macht sie auf ein Weiss bedrohlich, wie es männlich Zauberer wie Merlin nicht sind. Sie verringt magisch macht mit weiblicher Sexualität, beide Quellen männlicher Angst in der mittelalterlichen Kultur. Doc Morgan ist auch Arthurs Beschützerin. In violent Versionen gehört zu den Königinnen, die Arthur nach Camelot nach Avalon bringen. Die Schwester, die in Toten Wold, versucht in Schleißlicht zu heilen. Dieser Widersprach word vollständig aufgeklärt und Trakt, zu ihrem Geheimnis bei. Ist innerlich zerrissen? Liebt hast ihren Bruder gleichzeitig? Verfolgt hoher Ziel jenseits bloßer Feindschaft? Ist Widerstand gegen Arthur in Wirklichkeit darauf ausgerichtet, in durch Profungen zu schützen? Die Text geben kein Antwort lassen Morgan ambivalent. Morgans magische Kraft sind vielfältig. Sie kann ihr Gestalt verändern, und ihr verwandeln, Illusionen erschaffen. Mit Tränken Zaubersprechen heilen oder schaden. Für ein Ereignis sehen zwischen Welten reisen. Ihr Magie ist nicht eindeutig christlich. Sie ist weder heilig nach Martyren mit göttlicher Macht. Nach ist explicit damnisch. Sie wird nicht als die inneren Satans dargestellt. Wilmer skeint ihr Macht alter, vorchristlich. Mit der Natur der Anderswelt verbunden. Gefahrlich, moralisch ambivalent Magie. Die jenseits christlicher Kategorien existiert. Dadurch repräsentiert Morgenkraft. Die christlich mittelalterliche Ordnung, zu unterdrücken oder zu kontrollieren sucht, aber nicht ausmerzen konnte. Sie verkörpert die wild Natur, weiblich unabhängig, sexuelle Freiheit, vorchristliche Spiritualität, Machtstrukturen jenseits patriarchalischer christlicher Autorität. Sie ist gefahrlich, while sich nicht auf herkömmlich, weiss kontrollieren lässt. Die samt nicht. Das Christentum bekehrt nicht. Männliche Autorität unterwirft nicht. Verschiedene Traditionen entwickeln Morgens, Charakter unterschiedlich. In manchen ist durch durch bösartig, eifersüchtig, rachsüchtig. Grausam nutzt Magie für egoistisch Zweck. In anderen ist neutraler, verfolgt ihr eigenen Ziel. Widersetzt sich manchmal Arthur. Ist aber nicht einfach nervös. Wieder zeichnen ein tragisches Bild von ein machtige Frau. Gefangen in mittelalterlichen Geschlechterrollen. Die ihr einzig Macht, die Magie. Nutzt, sich der patriarchalischen Ordnung zu widersetzen. Mallory's L'Amour d'Arthur präsentiert Morgan Wall in ihrer negativsten Form. Sie plant Arthurs Tod, Vered in Wiederholt, Architekt in Camelot, Werfert Manner Vernichtet anschließend. Doc selbst Mallory sollte zu den Königinnen, die Arthur nach Avalon bringen, was darauf indiziert, das familiar Bindungen oder hoher Ziel persönlich Feindschaft überwinden. Modern Versionen sehen, zunehmend Sympathie für Morgan. Feministisch Neuinterpretationen belugten ihr Stellung als machtige Frau in einer patriarchalischen Welt sehen, wie männlich Autoriteten, Arthur die Kirche, versuchten, zu kontrollieren, wie sich dajigen Word. Marion Zimmer Bradley's Die Nebel von Avalon, Ursel die Artis Sage aus Morgans Perspektive. Wobei Bradley Morgan net so zur Protagonistin macht. Arthur das Christentum worden als Zerstorer einer Alteren. Gattenenzentrierten Religion dargestellt, die Morgan zu bewahren versucht. And ihr modern Versionen erforschen Morgans Vielschichtigkeit. On einfach zum Opfer oder zur Schurken zu stilisieren. Sie kann Arthurs verbundig gegen gemeinsam Fein sein, verfolgt aber gleichzeitig ihr eigenen Ziel. Sie kann Arthur lieben gleichzeitig das Ebelnen, wofür steht. Vielheit testet Arthur hartet, in durch Widerstand für große Herausforderungen. Ihr Beweggrund bleiben komplex. Wars wiesen geheimnisvoll. Morgans Beziehung, zu Morid variiert nach Überlieferung. Manch machen zu Morids Mutter, gleichzeitig zu Arthurs Schwester/Halbschwester, was bedeuten Word. Das Arthur Morid durch unwissentlichen Inzest mit Morgan gesud hat. In diesen Versionen weiß Arthur nicht, dass Morgan seine Schwester ist. Dies macht Morgan zur Architektin von Arthurs Untergang durch Morid.
and ihr Versionen machen Morid zum Sohn von Morgos, einer weiteren Schwester Arthurs, Waterch Morgan von der Inzestandling Fernjalten Word. Die Vielzahl von Arthurs Schwestern, Morgan, Morgoi, manchmal allein oder Andir. Und die Verwirrung darüber. Welch Schwester welch Roll spielt. Spiegelt mittelalterlich Text, und die Teals, widersprüchlich, überlieferungen weiter. Verschiedene Autoren führten unterschiedlich Schwestern mit unterschiedlichen Rollen ein. Und die später versuch, alles zu harmonisieren. Schuffen komplex Stammbaum und die sich überschneiden Charakter. Morgans magische Ausbildung stammt mitunter von Merlin. Waterch ein Meisterschule Beziehung zwischen den beiden großen Magiern der Artisage entsteht. Dies Verbindung wird selten vollständig ausgearbeitet, de Ted aber darauf hin, dass Morgan Merlins Nachfolgerin oder Rivalin sein konnte. Nach Merlins Gefangenem wird Morgan zur wichtigsten Magierin in Artis Zeit. Allerdings nicht für, sondern gegen wie Merlin es tat. Der Name Leifui bedeutet wie und die kennzeichnet Morgans Verbindung zur Fienwelt, zur Anderswelt. Zum magischen right jenseits der normalen Realität. Dies jenseitige Verbindung macht es zu einer Grenzgängerin zwischen den Welten. Zwischen Mensch und die Übernatürlichem. Zwischen Leben und die Tod. Sie führt Artis nach Avalon. Das wörtlich das Feenreich oder metaphorisch, für den Tod stehen keine und die ihr macht übergangs und die Schwellen demonstriert. Avalon selbst ist mitunter Morgans Reich. Als Entführerin der nun Königinnen oder Schwestern. Die Insel regieren. Hörst es über den Ort. Und dem Artis Heilung sucht, stirbt oder auf sein Rucker Wortet. Dies Verleit letztendlich macht über Artis. Landet in ihrem Reich. Ausliefert und die auf ihr Magi Angewiesen, zu jubel bin. Die Schwester, die in Toten Wult. Word zu seiner einzigen Hoffnung auf jubel bin. Was Verkörper Morgan? Psychologisch gesehen symbolisiert Verleit den Schatten. Das unterdrückt weiblich. Die gefahrlichen Aspekt von Natur und die Sexualität. Die Zivilisation zu beherrschen sucht. Historisch gesehen steht möglicherweise für vorchristliche Religion und die Magi. Für Ural Traditionen. Die unter christlicher Oberfläche fortbestehen. Politisch repräsentiert womöglich die Herausforderungen für Arthurs Autorität, Kraft. Die sich gegen seine Ordnung richten. Persönlich verkörpert vielleicht familiar Dysfunction. Geschwister Rivalität und die schmale Grenze zwischen Liebe und die innerhalb von Familien. Morgan Lee Fay, Zauberin, Schwester, Feindin, Beschützerin. Bleibt ein der faszinierendsten und die ambivalentesten Figuren der Arthur-Legenden. Sie ist einfach nur Schurken oder Helden. Sondern etwas Komplexeres. Geheimnisvolles, Machtegers. Sie verkörpert Magi, wo Arthur für Ordnung steht, das Wild. Wo für Zivilisation steht, das Weiblich. Wo für Patriarchat steht, die alten Traditionen. Wo für das Neue steht. Sie weitersetzt sich und die Rettet in Dach. Sie plant seinen Tod und die beschützt Dach sein Leben. Sie ist Morgan Leifui, die Zauberin. Und ihre Wars wiesen bleibt auch nach Jahrhunderten voller Geschichte und Wunderschön. Verstergend und die Geheimnisvolle. Kapitel 11. Morid, die Schlange im Paradies. Jed's Paradies braucht sein Schlange. Jed's Goldins Zeitalter seinen Zerstörer. In der Artisage fällt dies Roll Morid zu. Dem Ritter, der seinen König Wert und die Camelot, zu Fall bringt. Doch Morid ist mehr als nur ein einfacher Bösewicht. Sein Charakter verkörpert die Widerspruch in Artis Herrschaft. Die sought die Zerstörung war von Anfang an vorhanden. Last uns Morids Geschichte erforschen und die Verstehen. Wieder eins Manns Kraft freisetzt, die ein Königreich zerstören sollten. Morids Herkunft ist so finster wie sein Taten. Die gängigsten Überlieferung so falsch ist der Artis Sohn. Gesut durch unwissentlichen Inzest. Artis schlaft mit Morgos oder, in manchen Versionen, mit Morgan Leifui. Zu wissen, dass sein Hauptschwester ist. Dieser Verbindung Word Morid gesut. Buchstablich die Furcht von Artis Sundi. De den Makel in sich tragt. De das Reich seins Vaders zerstören Word. In manchen Versionen ist, sich Artis Morgos Identität und die Vorsätzlichen Inzest bewusst, was so schuldig gemacht. Ander behaupten, have nix davon just und die der Inzest sei tragischer Fall gewesen, kein Vorsätzlich Sundi. So oder so,
Moritz Geburt verkorpert Arthurs grosts persönliches Versagen, die verborgen Corruption, die seiner Herrschaft zugrund liegt. Der König, der für Gerechtigkeit und die Ordnung steht, hat eins der grundlegendsten Tabus der Gesellschaft gebrochen. Als Merlin Arthur warnt, dass im my Geberins kein sein Königreich zerstoren Word, greift Arthur zu einer schrecklichen Tat. Befiehlt, alle my Geberinen Kinder zusammenzutrieben in einem Boot treiben zu lassen, in der Hoffnung, den Propheziten Zerstor zu eliminieren. Das Boot sinkt, die meisten Kinder ertrinken. Doch Morit Uberlet, Word und Land gespult, gefunden auf Gesigen, und sein Herkunft zu kennen. Dieser Versuch de Keins Mords Erinert und Herods Kindermord in Bethlehem in der christlichen Tradition und die Totung der Hebräischen Jungen durch den Pharao im Buch Exodus. Arthur, der direkt König, begeht monstroses Verbrechen, die Prophezeiung zu verhindern. Die Word dadurch gleichzeitig Opfer die Täter, verzweifelt die schuldig. Sein Versuch, dem Schicksal mit Bosen Mitteln zu entfliehen, besiegelt dessen Erfüllung. Der König, der Herods Gewalt und Kam, verrät nun selbst onlich Gewalttäten. Morit watcht zum Herren. Kommt nach Camelot die Word als Ritter der Tafelrunde aufgenommen. In manchen Versionen ist Arthurs anerkannter Neffe, der Sohn von Arthurs Schwester, dessen Herkunft verborgen bleibt. In anderen Versionen ist wenigen oder gar niemandem bekannt. Nimmt seinen Platz an Arthurs Ritter ein. Genius vertrauen die Verberg das Schicksal, das Erwartet. Moritz Charakter Word typischweise von Anfang und als Duster darstellt. Ist Isaac, verbetert, gerissen bereit, Jeds Mitteleinzusetzen, sein Ziel zu erreichen. Ihm fehlen der Adel der Idealismus, von Rittern wie Lancelot oder Gawain. Waren dies trotz persönlicher Schwächen aufrichtig und die Ritterlichkeit glauben. Sieht Morit als Mittelzums weg. Als schwach, die Ausnutzen gilt. Doch Morit ist Arthurs Hoffnung völlig fremd. Verkörpert Tendenzen, die innerhalb der Tafelrunde vorhanden sind. Urgies, Eifersucht, Groll, die Bereitschaft zum Verrat für persönlichen Gewinn. Trägt dies Negungen auf die Spitze. Doch sind auch in anderen vorhanden. Morit ist die Schlange im Paradies, aber die Schlange hat keinen Erfolg, where das Paradies wirklich perfekt. Moritz Roll bei der Aufdeckung von Lancelots die Guinevere Hebrucht, variiert nach Version. In manchen Versionen bringen die sein Bruder grain die Liebenden zusammen, die Erzwingen so die öffentlichen Thulling. In anderen Versionen ist Morit weniger direkt beteiligt, begrüßt aber das Chaos, das die Enthulling auslässt. So oder so profitiert von dem Skandal, der die Tafelrunde spaltet. Als Arthur Gon Lancelot nach Frankreich verfolgen, setzt Arthur Morit als Regentin in Britannien ein verhängnisvolle Feller. Morit nutzt Arthurs Abwesenheit, die Machten sich zu reißen. Behauptet, Arthur sei in Frankreich gesterben, präsentiert falsch Zeugen oder gefälscht Dokumente ruft, sich selbst zum König aus damit offenbarter seinen wahren Charakter. Skrupellos, hinterhaltig bereit. On Rui zu Lugen zu Veriten, versucht Morit, Guivers zu eriten so seinen Thronensprach durch die mit der Himalajan Königin zu festigen. Die Reaktionen von Guiver variieren nach Version. Manch lassen in den Tower von London fliehen sich Morit weitersetzen. Andere lassen scheinbar zusammen, während gegen und intrigiert. Wieder andere machen zu seiner tatsächlichen Gefangenen. In allen Versionen seit der Erzversig, das Morit alles für sich beansprucht, was Arthur besaß. Thron, Königreich sogar die Frau. Als Arthur zurückkehrt, sein Königreich zurückschwerben, versinkt Britannien im Bürgerkrieg. Einige Leid unterstützen Arthur, und Morit. Das Land zerfällt, im Kampf zwischen Vater Sohn. Während die Tafelrunde sich selbst bekämpft alles, was Arthur aufgebaut hat. Im Chaos versinkt, symbolisiert dieser Bürgerkrieg den Zerfall der Ordnung in Anarchie, den Rückfall der Zivilisation in Gewalt das blutige Ende der goldenen Zeitalters. Warum unterstützen manch Morit? Verschiedene Text nennen unterschiedlich Grand. Einige glauben,
Arthur say wirklich tot und morid als legitimate Nachfolger. Manchigen gralgigen Arthur und wittern ihr Chance aufreich. And ihr wiederum wallen einfach die Seat. Die in den Sieg verspricht, und stellen das Jubelben über die Loyalität. Nicht jetter teilt Arthurs Ideal, und selbst unter denen, die sie teilten, stellten nicht alle sie über das eigen Interesse. Die Letzschlag bei Camelot ist apokalyptisch. Vater und Sohn stehen sich gegenüber. Arthurs true Ritter kämpfen gegen Mord's Rebellen. Liken Termen sich auf beiden Seiten. In einem eindringlichen Bild Jubelben drei Ritter die Schlacht. Arthur, Mord und Bedevie. Arthur und Mord stehen, sich direkt gegenüber. Arthur durchbohrt Mord's Körper mit seinem Speer. Doch selbst im Sterben sieht, sich Mord im Speerschaft zu Arthur. Het sein Schwert und versitzt ihm einen tadlichen Hieb gegen den Kopf. Vater und Sohn toten einander und besiegeln, so ihr gegenseitig vernichtung. Womit sich die Prophezeiung von Mord's Geburt erfüllt. Mord's Tod ist endgültig. Anders als Arthur wurde nicht nach Avalon gebracht, Heilung zu finden. Kein Prophezeiung verspricht sein Rucker. Stirbt vollständig. Sein Körper bleibt auf dem Schlachtfeld zurück. Sein Ziel, so legend mittelalterlich Text nahe, fahrt zur Halle. Ist vernichtet, so sein Vermachnis zerstört hat. Nix als Ruin. Was verkörpert Mord? Ganz einfach. Ist der Verräter, der Feind dem Inneren, der zerstört, was aus ihr Feind nicht vermag. Seid, das Königreich nicht nur durch Eroberung, sondern auch durch in ihr Spaltung fallen. Das die großen Bedrohungen von innen kommen, nicht von außen. Auf einer tieferen Bein repräsentiert Mord die Wiederkehr verdrängter Sünde. Arthurs ursprüngliches Verbrechen, in Zest, gefolgt vom versuchten Kindsmord. Kurt als sein Untergang zurück. Die Sünde, die Arthur zu verbergen oder auszulöschen sucht. Kurt als Nemesis zurück. Man kann den Konsequenzen seiner Taten nicht entfliehen. Sie wurden einen schleißlich einholen. Das Kind, das auf Abwedge geraten ist. Kurt als der Mann zurück, der seinen Vater totet. Psychologisch gesehen kann die Mord den Schaden. Die Dunkelheit von Arthurs Naturverkörpern. Warrend Arthur für Ordnung, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit steht, repräsentiert Mord Chaos. Urges und Skrupellosigkeit. Das, was Arthur on seinen moralischen Kompass, on Merlins Führung, on sein Gerechtigkeitsempfinden Güsen wehr. Vater und Sohn sind Gegensatz und Spiegelbilder zugleich. Politisch gesehen seit Mord, das selbst der Bestjord nicht statt Jean beherbert. Die Macht über alles und ihr Begehren. Kein Gemeinschaft, so lsie auch sein mag, ist wahre Geisigen Mannen sicher. Die bereit sind, sie zu verraten. Kein Königreich, so direkt es auch sein mag, kann Jubelben, wenn ihr Feind Gelegenheit finden. Arthurs Vertrauen, sein Bereitschaft, und das gute Menschen zu glauben, Word zu seiner Schwäche. Als Gemandum wie Mord gegenübersteht, de King Gutes in sich trägt, und das Appellieren Kanti. Theologisch betrachtet verkörpert Mord für das mittelalterlich christlich Publikum die folgender Sünde. War buchstäblich die Furcht der Sünde, den Zests, dessen Existenz Arthur und sein Schied erinnert. Sein Verrat war die gottlich Strafe, für Arthurs moralisches Versagen. Sein Zerstörung Camelot Zeit, das dich Königreich, die auf menschlicher Tagen brechen, letztendlich untergehen. So lsie auch sein mogen, while die Menschen gefallen Gestjob sind. Nur das Himmelreich ist juig. Verschiedene Versionen behandeln Mord mit unterschiedlicher Sympathie. Manch sehen in von Geburt in als durch und durch Bos, fast unmenschlich in seiner Schurkenrolle, zwar dramaturgisch nützlich, aber psychologisch blass. And ihr gebene Motivation. Het Graal gegen Arthur Wiegen, de Tod seiner Mutter oder seiner eigenen unerhelligen Geburt. Glad aufrichtig, Arthur sei ein gestgeiteter König. Sieht sich selbst als rechtmäßigen Urban. Dem die Nachfold zu unrechtverwirrt Word. Dies Versionen machen in menschlicher, verstandlicher, wenn nicht gar sympathisker. Modern Nachzahlen versuchen mitunter. Mord zu rehabilitieren oder sein Schurkenrolle zu differenzieren. Vielleicht ist benso sehr Arthurs Opfer wie Arthur seins.
Das kind von en zest und versuchte Mord, und Vater aufzuwachsen. Entdeckte sein Herkunft und empfindet berechtigten Zorn. Vieleit erkender Tatsächlich Mangel in Arthurs Herrschaft und versucht. Sie zu beheben. In dem unlauter Mittel für nicht ganslich verwerflich Ziel einsetzt. Vieleit Wörter von Morgen Lefrey oder anderen Craften manipuliert. Ist eher Werkzeug als Akteur. Dies wohlwollenden Interpretationen ringen mit der Last der Tradition. Mords Roll ist die Verraters, de Zerstörers, de Schlange. In Sympathis darzustellen, Berg die Gefahr, die mythisch Kraft seiner Figur zu verlieren. Verkorpert Kraft, die Zivilisationen zerstören. Dies Kraft sind in der Regel nicht sympathisk. Das Bild von Morid, der Arthurs Thronen sich riest, während Arthur in Frankreich kämpft, vom Sohn, de seinen Vater Wert, vom Bruder, de sich gegen seinen Bruder wendet, von der Tafelrunde, die sich selbst zerstört. All dies fängt die Tragik von Arthurs Fall ein. Das Königreich fällt nicht in aus ihr Feind, obwohl die Sachsen darauf warten, Britannien zurückschwerben. Zerfalt von innen heraus durch Verrat, Hebruch, urges die Wiederkehr lang gehutersunden. Morid ist der Urheber Zerstörung. Die Schlange, deren bis todlich ist. Der Sohn, de seinen Vater totet die stirbt. Nix als ruinen die Erinnerung in das Verlerin zurücklassend. Kapitel 12. Der Fall von Camelot. When de Traum stirbt, in det Jed's Goldin Zeitalter. Jed Volkamin Ordnung lost sich auf. Alle Traum erwichen zur Realität. Für Arthur die Camelot kam Diocese die nicht durch Asir Roberum. Sundern durch inneren Zusammenbruch. De die Widerspruch einst so perfekten Königreich zerreißen. Last uns Camelots Fall nachzeichnen die Verstehen. Wie das Reich, das die Hoxenbestrabungen der Zivilisation verkörpert, sich durch eben dies Eigenschaften selbst zerstört. Die es groß gemacht hatten. Der Fall geschieht nicht plötzlich, sondern allmählich, wie ein Riss, der sich in einer Mauer ausbreit. Die Integrität der Tafelrunde ist seit Jahren durch Lancelots, die Guineveres de Hebruch untergraben. Ein offens Geheimnis, das jeder kennt, aber niemand offiziell zuget. Arthur YCS oder ADS. Daka will die Augen verschließen die Hoft, das absichtlich Blindheit den Frieden bewahren kann. Dieser Kompromiss, Korruption zu akzeptieren, die Ordnung aufrechtzuerhalten, birgt sein eigens Verhängnis in sich. Sir Grain die Sir Morid, Gauens Bruder, zwingen in schleißlich dazu, die Angeligenheit anzusprechen. Sie verdurren von Arthur, den Hebruch ans Worken die Schuldigen zu bestrafen. Sie handeln nicht aus Tugend, sondern aus persönlicher Feindschaft gegenüber Lancelot die Politis Emergius. Doch ihr Forderung ist nach mittelalterlichem Recht gerechtfertigt. Der Hebruch der Königin ist Hochverrat die Gefahrdet die Thronfolds. Arthur kann das öffentlich Bekannte nicht ignorieren. Grain die Morid umzingeln Lancelot mit einer Gruppe Ritter in Guinevere's Geometern. Die Konfrontation eskaliert in Gewalt. Lancelot totet grain die Wolf Whitetear Ritter, derenter Guinevere's Bruder Gareth die Geoffreys. Die im Getummel und totet. Flieht mit GWI in Sein Berg. So word aus einem privaten Skandal ein öffentlich Kreis. Arthur muss nun sein Frau die seinen Bessen, Freund nach dem Gesetz bestrafen. GWI word zum Scheiterhofen verurteilt. Die von einer Königin vor Geschrieben Strafe, für Hebruch. Doch LSSI zum Scheiterhofen geführt word. Gräfin Lancelot die sein Ritter und die Retten SIE in einem erbitterten Kampf. Whitetear Ritter fallen. Die Ritterrunde ist endgültig zerbrochen. Sir Gone, de Lancelot verdiedit zune gemacht hat, ist nun zu Lancelots unerbittlichem Fein geworden. Lancelot hat Gains Jeliet jüngere Bruder, insbesondere Gareth, gettetet, den Gain in geliebt. Jeglich Freundschaftswischen Gain die Lancelot stirbt mit Gareth. Gain fordert Reich, die drank Arthur. Lancelot zuverfalgen. Obwohl Arthur selbst zagert. Arthur belagert Lancelot, in frutiger Watch. Die Belagerung dauert Monat bringt nix als weiters Bluvergien. Bruder kämpft gegen Bruder. Freund gegen Freund. Die Ritterrunde zerriest, sich selbst. Alice, was Arthur aufgebaut hat. Das Ideal der in Gemeinschaft vereinten Ritter.
die der gerechtigkeit dienen, Fault und Fractionscreech. Schleißlich Graf der Papst ein. Befiehlt Arthur, Guinevere zurückswerben und Frieden mit Lancelot, zu schließen. Arthur willigt ein. Gon verwiger Gede Versenum. Lancelot und seine Gefolgschaft verlassen Britannien und ziehen nach Frankreich. Arthur, von Gon unablasse Gedrängt. Verfolgt es über den Armelkanal und last Britannien unvertietet Zurich. Dies Verfolgung word Arthur zum Verhängnis. Übergeht sein Königreich Morid, seinem Sohn, Neffen oder einem vertrauten Ritter, nach Version. Morid wittert sein Chance und Ergrift sie. Behauptet, Arthur sei in Frankreich gesterben. Ruft sich selbst zum König aus und versucht, Guinevere zu erretten. Als Arthur von Moritz erfahrt. Musser sein Fade mit Lancelot Belgien und zurückkehren. Sein Königreich zurückswerben. Britannien versinkt im Bürgerkrieg. Das Landspaltet sich in Arthurs Anhänger, und Moritz Unterstützer. Manch ergriffen aus Prinzippartei. Und aus Opportunismus. Die von Arthur geschaffen Gesellschaftsordnung zerfällt. Recht und Gewalt Weitchen. Der von Arthur Erlesen Frieden mundet in Anarchie. Alice, was Überjarsen aufgebaut hat. Zerfällt innerhalb weniger Monat. Die beiden hier treffen bei Camelot Gendwo in Britannien aufeinander. Der Überlieferung nach van die Schlacht in Cornwall oder Wales-Stadt. Sie ist verheerend. Tausend sterben. Die Blutheit der britischen Ritterlichkeit ist vernichtet. Ritter, die unselige Abenteuer überlet haben, sterben im Kampf gegeneinander, nicht gegen Aussier Feind. In die Detages sind nach wenig auf beiden Seiten übrig. In der Nacht wo der Schlacht trompt Arthur, saß auf einem Thron über einem Glücksrad. Das Rad dreht sich. Heden Emper und stürzt in Dan in ein Grub voller Schlangen und Unschur. Sir Gawain's Geist erscheint und warnt Arthur. Das sterben word, wenn morgen kämpft. Gawain redet zum Sagen. Lancelot siegelt mit Verstärkung aus Frankreich. When Arthur 30 Tage wartet, word Lancelot eintreffen und Morid word besiegt sein. Und das Arthur dabei stirbt. Arthur willigt in Verhandlungen ein. Und Morid treffen sich zwischen den Armeen. Sie schließen einen Vertrag. Morid word fortand über Kent und Cornwall herrschen, und nach Arthurs, Tod gans Britannien erben. Der Vertrag verhindert ein Schlacht. Beide Armeen erhalten den Befehl. Die schwören nicht zu ziehen und den Frieden jeden Preis zu wahren. Doch waren das den Vertrag besiegeln. Kriecht ein Schlange aus dem Gra und Beist einem Ritter in den Fuss. Instinktiv sieht der Ritter sein Schwert, die Schlange zu toten. Beide hier sehen ein Gesagens Schwert waren der Verhandlungen und Vermuten verrat. Sie Grafinnen. Die Schlacht, die Arthur verhindern wollt, beginnt. Trotz seiner Bemahungen seit Diocese Detail, die Schlange, die Schlacht auslost. Wie zerbrecklich der Frieden ist. Wie klein Fall ein Katastrophe entfesseln können und wie gut Absichten nicht immer Unglück verhindern können. Die Schlange konnte auch symbolisch sein. Die Schlange im Garten Eden Morid, Zerstor das Paradies, Camelot. Selbst ALSN directs eingriffen unmodlich skeint. Die Schlacht von Camelot ist apokalyptisch. Mittelalterlich Beschreibungen betonen Totalität. Alle Beteiligten sterben bis auf wenig. Die gesamtkoalice Generation word ausgelöscht. Die Tafelrunde lost sich nicht durch Desertion auf, sondern durch Tod. Die British Civilization verfällt nicht langsam, sondern bricht in einem einzigen schrecklichen Tag katastrophal zusammen. Arthur und Morid treffen im Zweikampf aufeinander. Arthur durchbohrt Morid mit seinem Speer. Doch Morid, im Sterben Legend, schleppt sich im Speerschaft zu Arthur und schlagt ihm mit seinem Schwert auf den Kopf. Arthurs Helm zerbricht, und word todlich verwundet. Vater und Sohn finden gegenseitigen Tod. Die Prophezeiung erfüllt sich. Beide sterben. Doch Arthur let noch lang genig, sein letzten Taten zu vollbringen. Nur Sir Bet überlet, Arthurs Tod bezonen. In manchen Versionen sind noch einig and Ritter anwesend. Arthur befiehlt better, Excalibur zu nehmen und in den nahe Gelegen sie zu werfen. Zweimal versteckt bet das Schwert, unfähig, solch ein Prachtstück, zu zerstören. Doch Arthur weiß, das ungesam war.
Schleie Slitch, beim dritten Versuch. Wirft beta Excalibur in den See. Ein Hand taucht aus dem Wasser auf. Fängt das Schwert auf. Schwingt es Dremel und des Heinab. Excalibur Kurt, zu seinem Ursprung Zurich. Beta tragt Arthur ans Ufer, wie ein Boot Quartet. In dem Draconiginnen, derenter Morgan Leifrey, sitzt in. Sie empfangen Arthur und bringen in nach Avalon, de geheimnisvollen Insel, wo Heilung finden oder sterben kann, wo Rut, bis Britannien in wiederbracht. Bet sieht dem Boot nach, wie es im Nebel verschwindet. Ist der Letzt, der Arthur Leben gesehen hat, und Wenum die Welt, die in jenem Tag Unterging, was Blight, ein verwustes Land, ein Zerstor Gemeinschaft, ein Königreich ohne König und die Erinnerungen das Verlerin. Die Saxon, die Arthur stark zerruckelten hat, rucken nun vor. Der British Widerstand bricht zusammen. Die von Arthur aufgebaut Zivilisation verschwindet langsam. Der Traum von Camelot, von der Tafelrunde, von vollkommener Gerechtigkeit und die edle Gemeinschaft. Word zur Erinnerung, dann zur Legend, Schleie Slitch zum Mythos. Warum voll Camelot? Mehrere Faktoren wirken zusammen, jetter notwendig, keiner alien ausreichend. Lancelots und die Guyaniers Hebruck undergrabt das moralisch Fundament. De Grost Ritter und die Königin Veriten den, König und die Verhonen die Wort. Die Tafelrunde angeblich verkörpert. Ihr Liebe, so aufrichtig sie auch sein mag, ist ebenfalls ein Sunday, die das Reich vergiftet. Arthurs Zest mit Morgo, zut Morid, die Schlange, die in vernichten Word. Die Sunday, die Arthur vor seinem Rumbegging. Kurt als sein Verhängnis Zurich. Man kann den Konsequenzen seiner Taten nicht entfliehen. Die Grausuch dezimiert die Tafelrunde und die Rotter die besten Ritter für immer. Galahad stirbt. Pearl Blight in Korbenik. And ihr sterben auf der Such nach dem Graal. Die Such Zeit, das dich Ritterlichkeit, für spirituelle Vollkommenheit, nicht ausreicht und die undergrabt, so den Shin der Tafelrunde. Personlich faden und die Resonnements. Gains has auf Lancelot nach dem Tod seines Bruders, verdrangen die Kameradschaft. Individuell Leidenschaften zerstoren das Gemeinwohl. Arthurs Barmherzigkeit Word zur Schwäche. Word Lancelot nicht endgültig bestrafen. Word nicht vollständig mit Guinevere brechen. Word Morid nicht enrichten. Als vor Gefahr gewarnt Word. Sein gut hindert in deren, hart Maßnahmen zu ergreifen. Die sein Königreich retten konnten. Außer Druck, Ramsführer Tribut Forderungen. Saxis Drohungen und in near unruhen Erzigen standet Spanningen. Die Gede intern Spaltung ausnutzen kann. Die Tafelrunde selbst birgt Widersprüche. Die Vorstellung, das Ritter zugleich furchtlos Krieger und die sanft Hofflin sein können. Persönlichen Rumsuchen und der Gemeinschaft dienen. Damen lieben und die dennoch rein bleiben können. Setzt unerreichbar Maßstab. Die standet Spannungen Erzigen. Im Grand Namen fällt Camelot, weil es menschlich ist. Wie edel die Ideal auch sein mogen, wie großartig die einzelnen Ritter auch sein mogen. Sie alles sind fehlerhaft Menschen, die kein Perfektion aufrechterhalten können. Das perfekt Königreich muss untergehen, weil Menschen nicht perfekt sein können. Das macht den Traum jedoch nicht wortlos. War wunderschön, solange Wort, hat viel Gutes bewirkt und die inspiriert trotz seines Untergangs weiterhin. Der Fall Camelots halten der westlichen Kultur als Archetyp, der Indies goldener Zeitalter. Der Zerbrechlichkeit der Zivilisation und der Grenzen der Idealismus nach. Seid, das selbst die großen menschlichen Errungenschaften vergänglich sind. Das in ihr Schwachen zerstoren, was aus ihr Feind nicht vermag. Das der Traum von vollkommener Gerechtigkeit immer ein Traum bleiben, muss und kein dauerhaft Realität darstellt. Dr. Traum stirbt nicht mit Camelot. Es let in der Erinnerung, in Legenden, in der Hoffnung fort, das Arthur einst Tages zurückern und der Traum nu gebern Word. Der einstige und zukünftige König Quartet in Avalon, und Camelot, obwohl gefallen, let in der menschlichen Vorstellungskraft und Sehnsucht weiter. Der Traum, der in Camelot starb, let in den Geschichten fort, die were über in Urselen. Diocese fort bestehin ist selbst ein Art Sieg. Ein anderer Esther, den Arthur suckt, aber dennoch bedutsam. Capital 13. Avalon,
der einst zukünftige König. Nach der Schlacht von Camelot, nach dem Arthur sein todlich Wunder litten hat Excalibur in den sie zurückert, wurde nach Avalon entführt. Einer geheimnisvollen Insel, wo Heilung finden oder sterben konnte. Dort Ritter wartet auf Britanniens groß Not. Existiert in einem Zwischenstand zwischen Leben Tod, zwischen Geschichte Mythos. Last UNS Avalon die Prophezeiung von Arthurs Rückkehr erforschen. Avalons Name leitet sich wahrscheinlich vom Walisischen Innes Avalon ab, der Abfälle. In der keltischen Mythologie wurden Apfel der Anderswelt, Unsterblichkeit Heilung in Verbindung gebracht. Die Anderswelt selbst wird oft als Insel jenseits der westlichen Meers gestelt, en Reich, in dem die Zeit anders Verging oder Stillstand, with die alten Götter Helden nach ihrem Tod verwelten. Geoffrey von Monmouth nennt Avalon die Abfälle, die als glücklich gilt, while sie alles aus, sich selbst überbringt. Beschreibt es als einen Ort, in dem Pflanzen unanbau gediehen. Menschen ein hohes Alter reachen nun Schwestern magischen Kraften leben, allen vor morgen leifrei. Arthur word nach Camelot dorthin gebracht, sein Wunden zu heilen. Dies Beschreibung legt Avalons wesentlich Merkmal fest. Es ist ein Insel, vermutlich im westlichen Meer. Es ist ein Ort der Magie Heilung. Es wird von Frauen regiert, insbesondere von Morgen. Es liegt außerhalb der normalen Geographie Zeit. Dorthin geht Arthur nach seiner letzten Schlacht. Ob Arthur dort stirbt oder geheilt wird, ob dort bleibt oder zurückert, lasst Geoffrey offen. Später oder in Haben Avalon auf Verschieden Weiss ausgearbeitet. Einig machte es explicit gensietig, ein Feinreich. Das durch Magie zugänglich ist, neben unserer Welt existiert, aber von getrennt ist. Und hielten es realistischer, ein tatsächlichensel, die einfach abgeligen verborgen ist. Wieder verklarten es, machten Avalon, zu einer Metaphor für Himmel, Paradies oder das Jenseits. Die Verbindung zwischen Avalon Glastonbury in England verdient weiter Erforschung. Im Jahr 1191 behaupteten Mönch der Abtei Glastonbury, das Grab Arthurs entdeckt zu haben, komplett einem Bleikreuz. Das als den Ort kennt sich nicht, in dem der berühmte König Arthur im Seitenschiff von Avalon begraben liegt. Dies Entdeckung, die praktischerweise genau zum richtigen Zeitpunkt erfolgt, als die Abtei nach einem Brand dringend spenden für den Wiederaufbau benötigt, identifiziert Glastonbury Avalon. Glastonbury weist Merkmal auf, die dies Identifizierung stützten. Es lag auf einem Hügel, der sich aus Sumpflander hab. In der Antike, wo der Trockenlegung, mag es wie ein Insel geworkt haben. In der Nahe wuchsen Apfelplantagen. Die Gegend war christlich geprägt, was auf legendär Besuch von Joseph von Arimathea zurückgeht. Die Abtei selbst war alt angewiesen. Die Identifizierung Avalon steigert Glastonburys, Zog Pilger Spendenen. Ob das Grab von 1191 tatsächlich Arthurs war, ist höchst zweifelhaft. Die meisten Gelehrten sehen deren einen für men betrug. Die manch entdeckten etwas, das Abtei nutzt. Doch die Gleichsetzung von Glastonbury Avalon blieb bestehen. Die Glastonbury Tour word in der allgemeinen Vorstellung Arthur Avalon in Verbindung gebracht. Das Geheimnis Arthurs Tod oder Schlaf war bewusst strategisch motiviert. When Arthur, wie die manch behaupteten, tat in Glastonbury begraben war endgültig verschwunden. Kein Bedrohung kein Hoffnung mehr. Dies diente den Interessen der normannischen Königshauses. Sie herrschten über England wollten kein rivalisierenden Anspruch auf Arthurs prophezeit Rückkehr. Doch wenn Arthur nur in Avalon schlief, konnte zurückkehren. Dies hielt die Hoffnung für die Briten, Walliser Kornen im Leben. Dies sich der normannischen Herrschaft weitersetzen. Für alle. Dies sich gegen die herrschenden Macht auflenten. Für alle. Dies sich nach einer Wiederherstellung der goldenen Zeitalter senden. Der einst zukünftige König. Der König der Vergangenheit der König. Der Wiedersehen Word zum Symbol der Widerstands der Hoffnung. Verschieden Überlieferungen beschreiben Arthurs Zustand in Avalon. Einig Segen, Schläf unter dem Hügel.
Umgeben von schlafenden Rittern, Ward auf das Horn, das sie wecken Word, when Britannien seiner großen Gefahr gegenübersteht. And ihr behaupten, Word von morgen Leifui ihren Schwestern gehielt, doch die Heilung dauert Jahrhundert. Wieder and ihr sagen, befind sich in einem mystischen Zustandswischen Leben Tod. Welche ganz lebendig nachwahrlich Tod. Durch Magi bis zu seiner Wiederkunft bewahrt. Die Prophezeiung von Arthurs Rückkehr, die Bretonisch Hoffnung, wie sie im Mittelalter genet Word, besagt, das Arthur wiederkommen Word, Britannien zu retten. Der Genaue Zeitpunkt variiert, mal, when Britannien von fremden Feinden Robert worden sollt mal, when Britannien in dringendsten braucht, mal Ende der Zeiten zum Jüngsten gericht. Die Prophezeiung verben messianisch Hoffnung nationalistischem Widerstand mod Arthur zu einer Figur, vergleichbar dem jüdischen Mesches oder dem muslimischen Mai, dem verheißenen Erlöser, der das Goldene Zeitalter wiederherstellen Word. Dies Prophezeiung mod Arthur gefahrlich. Mittelalterlich Herrschers verboten mitunter jegliche Diskussion über Arthurs Rückkehr oder Bestanden darauf. Das endgültig Tat sei. Heinrich II. Von England unterstützt die Ausgrabungen in Glastonbury genau zu beweisen. Das Arthur tat fort, war nicht schlief war tiet. Doch die Hoffnung blieb trotz offizieller Unterdrückung bestehen. Die Legende war zu madig. Das menschliche Bedürfnis nach erloser Gestalten, zu stark. Offiziels dementi were die Prophezeiung zunächst. Die Vorstellung, das Arthur in Avalon wartet, bis Britannien in Brocht. Word seit dem Mittelalter in jetter britischen Kreis beschworen. Waren der Weltkrieg sprachen manch metaphorisch oder wörtlich von Arthurs Rückkehr, Britannien zu retten. Der Mythos spendiert Trost Hoffnung. In dunkelsten Zeiten kehrt der Großkönig Zurich, doch Arthur kehrt nie Zurich. Seine Abwesenheit ist der Benzo Thiel der Legende wie seine Anwesenheit. Steht immer Kurs vor der Rückkehr. Wartet auf den richtigen Moment, doch dieser kommt nie. Die ständig aufschieben ist in sich bedeutungsvoll. Arthur verkörpert ein Ideal, auf das man hoffen, das aber nie vollständig erreicht werden kann. Ein goldenes Zeitalter, das immer wieder in die Vergangenheit oder in die Zukunft verschoben wird, aber nie im Jets Gegenwart ist. Einige moderne Versionen lassen Arthur zurückkehren. Das Buch Merlin, das falschlicherweise veröffentlicht wird, stellt sich vor, wie Arthur von Tyren vor Camelot gebrecht, in gültiger Weisheit unterwiesen dan zurückgeschickt wird, Britannien wieder aufzubauen. And ihr Romain Filme holen Arthur in die modern. Manchmal, neue Bedrohungen zu bekämpfen, manchmal, sein Wort zu sagen si dem modernen Zionismus gegenüberzustellen, manchmal einfach nur für komische Momente, in denen sich in einer entjungten Umgebung befindet. Doch dies modernen Rückkehren wirken oft wie ein Bruch der Logik des Mythos. Arthurs Machtbrut zum Teil von seiner Abwesenheit von seinem Status als etwas, das hat sein können nach sein konnte, anstatt von der gegenwärtigen Realität. Sein Rückkehr konkretisiert, was potenziell bleiben sollt, beantwortet Fragen, die offen bleiben sollten, wollen der eingeschicht, deren Vollständigkeit wesentlich für ihr Bedeutung ist. Avalon selbst ist über Arthur, hinaus, symbolträchtig geworden. Repräsentiert das Reich verlorener Ideal. Den Ort, und den schon den gehen, wenn sie der Welt verschwinden. Die Insel, auf der Helden nach ihren Kämpfen ruhen. Verlerins Paradies. Die unoffenbare Insel. Der Westen, wo die Son untergeht der Tag in det. Nach Avalon zu gehen bedeutet, die Welt hinter sich zu lassen. Jenseits der Reichweite der Sterblichen zu gehen. In Erzelungen zu existieren, statt in der Geschichte. Das Bild von Arthur, der von geheimnisvollen Frauen in einem Boot fortgettigen Word in den Nebel des Westens verschwindet, bleibt eins der eindrucksvollsten Enden der Literatur. Es ist zugleich endgültig. Arthur geht, der Regen hört auf, ungewiss. Wein geht stirbt Wörter zurückkehren. Dies Mördertigkeit ist ideal für Mythen, klargenig, einen Abschluss zu beiden, vagegenig, unendliche Interpretationen Fortsetzungen zu ermöglichen. Was bedeutet Arthurs Ruhe in Avalon? Ganz einfach erklärt sie. Warum Arthur nicht zurückkehrt. Schlaft wartet, ist nicht tot.
aber auch nicht aktiv. Sie nart die Hoffnung auf sein Rucker, und Erklart, gleichzeitig sein gegenwärtige Abwesenheit. So let die Legende über Arthurs Historisches Ende hinaus fort. Auf einer tieferen Ebene repräsentiert Avalon die mythische Dimension, in die Arthur eingetreten ist. Ist nicht länger nur ein historischer König, falls ist jemals war, sondern ein legendär Gestalt, ein Symbol, eine Idee. Avalon ist das Reich der Mythos selbst, der Ort, in dem Geschichten wohnen, die Dimension, in der Arthur wahrhaftiger existiert als Zuver in der Geschichte. Psychologisch betrachtet konnte Avalon das unbewusst repräsentieren, die Sphäre der Archetypen, den Ort, in dem kollektiv menschlich Erfahrungen von Königtum, Heldentum und die idealer Ordnung bewahrt werden. Arthurs Ruhe in Avalon ist der Königsarchetyp, der im kollektiven unbewussten Rut, bereit, bei Bedarf aktiviert zu werden, sich aber nicht ständig manifestiert. Spirituell betrachtet handelt Avalon verschiedenen religiosen Vorstellungen vom Paradies oder Himmel, einem Ort der Heilung und die Ruhe, und den die direkten nach ihren irdischen Kämpfen gelangen, und die was auf die endgültige Auferstehung oder Wiederkunft warten. Arthurs Ruhe in Avalon ist vergleichbar mit Christi Ruhe im Grab vor der Auferstehung, Elias Himmelfahrt oder dem Schicksal verschiedener Heldengötter, die sterben und die auf ihr Wiederkunft warten. Der einstige und die zukünftige König, der König, der war und die der sein Wort, verkörpert etwas Wesentliches über Hoffnung und die Geschichte. Die Vergangenheit bergt etwas Wertvolles, das Verloren ging. Die Zukunft konnte es wiederherstellen. Die Gegenwart ist unzulänglich, vom einstigen Glanz gefallen, aber voller zukünftiger Möglichkeiten. Dies zeitliche Struktur prägt unser Denken über Geschichte und die Fortschritt, unsere Vorstellung von goldenen Zeitaltern und die Niedergängen, unsere Vision von Erlösung. Arthur wird in der wörtlichen Geschichte nicht wiederkehren. Der Kriegsherr des 6. Jahrhunderts, falls überhaupt existiert, ist längst tot. Der mittelalterliche literarische König existiert außerhalb der Fantasy. Doch Arthur kehrt jedes Mal zurück, wenn sein Geschichte erzählt wird. Jedes Mal, wenn sein Name genannt wird, jedes Mal, wenn Camelot in Erinnerung gerufen oder die Tafelrunde neu interpretiert wird, kehrt beständig und die literarische zurück, immer wieder neu erzählt, stets zeitgenössisch, trotz seiner Jahrhunderten Sprung. Avalon, die Insel, die Glastonbury sein konnte oder nirgendwo. Sie existiert im westlichen Meer oder im mythischen Raum, wo Arthur schläft, geheilt wird oder stirbt, aber zurückkehren konnte, und die bleibt bewusst geheimnisvoll. Es ist der Ort, an dem irdisches und die Uig sich berühren, wo Geschichte zum Mythos wird, wo der einstige und die zukünftige König in Uiger Möglichkeit wartet, und die dort, umgeben von Nebel und die Magi, unter Apfelbaumen, die Uig Frucht tragen, bewatcht von nun Konaginen oder Morgenalien. Rud Arthur, schlaft, heilt, wartet, fort und die Doc irgendwei gegenwärtig, tot und die Doc lebendig, bindet und die Doc Uig. Der einstige und die zukünftige König, dessen Legend niemals sterben wird, while nicht in irgendeiner sterblichen Welt, sondern in Avalon let. Die Abfälle, die Insel der Geschichten, wo alle großen Erzelungen ruhen und die für immer fortbesten. Fazit, die uns der Blitzlegend. Unser Ries durch die Gesamtgeschichte von König Artus, findet Ende. Daken gewisser Weissen det Artus Geschichten ie. Wir haben die Legend von möglichen historischen Spuren im finstern Britannien über Geoffrey von Monmouths literarische Schöpfung, und die mittelalterliche, Romain bis hin zur viktorianischen Renaissance, und die modernen Neuinterpretationen verfolgt. Wir haben Artus Gefahrten kennengelernt. Merlin, den Zauberer, Guinevere, die Königin, Lancelot, den fehlerhaften Ritter, und die Gefahrten der Tafelrunde. Wir waren Zeugen von Artus und die seine Tragödie, seinem Triumph und die seinem Fall. Wir haben die Symbole erforscht, die sich im Artus gruppieren. Excalibur, das Schwert der Herrschaft, die Tafelrunde, Symbol für Gleichheit und die Gemeinschaft, Camelot, die Strahlenstadt, der heilige Graal der göttlichen Wahrheit, Avalon, die geheimnisvolle Insel. Wir haben gesehen, wie die Symbole Bedeutung tragen, die über ihr wörtlich Bedeutung hinausgehen und die ideal verkörpern, die ihr mittelalterlichen Ursprung transzendieren und die universell menschlich Anliegen ansprechen.
Wir haben Arthurs literarische Entwicklung von der walisischen Tradition über die französische Romance und die English Nachzahlen bis in zu unseligen modernen Adaptionen verfolgt. Wir haben gesehen, wie die Epoche Arthur nach ihren eigenen Wortvorstellungen neu interpretiert. Mittelalterliche Autoren machten in zum Feudalkönig und die christlichen Helden. Viktorianische Autoren stilisierten in zum moralischen Vorbild und die tragischen Helden. Modern Autoren formten in zu allem Möglichen, vom historischen Kriegschern über den Fantasiehelden bis hin zur Symbolfigur. Was haben wir über Arthur und die Seine Legend gelernt? Mehrere Erkenntnis lassen sich gewinnen. Erstens, Arthur existierte her in der Vorstellungskraft als in der Geschichte. Ob ein historischer Arthur gelebt hat oder nicht. Der Arthur, den wir kennen, ist ein literarische Schöpfung, die über 1500 Jahre gewachsen und sich weiterentwickelt hat. Das machte nicht weniger real. Im Gegenteil, ist in gewisser Weise realer als die meisten historischen Figuren, weil in der menschlichen Vorstellungskraft weiterlet und durch die ständig Nachzahlen immer wieder neu belebt wird. Zweitens, Arthurs Legend ist so lebendig, weil es zeitlos menschlich the man anspricht. Die such not Gerechtigkeit, den Traum von vollkommener Ordnung, die tragic Edlenskeiderns, die Hoffnung auf Erlösung und die Erneuerung. Dies the men finden Kultur, und die Epochen übergreifend Anklang. Arthurs Geschichte bietet einen Rahmen, dies Fragen zu erforschen, ein Vokabular, dies Hoffnungen und die Angst auszudrücken. Drittens sind die Widersprüche und die Mördertigkeiten der Legend Merkmal, kein Fehler. Verschiedene Quellen erzählen unterschiedliche Geschichten. Figuren handeln in verschiedenen Versionen unterschiedlich. Entscheidende Fragen bleiben unbeantwortet. Dies Offenheit ermöglicht unendliche Interpretationen und die Anpassungen. Ein statischer, unveranderlicher Arthur wird tot. Der flexibel, widersprüchliche Arthur let, while die Generation ihr eigen Bedeutung in seiner Geschichte finden kann. Viertens repräsentiert Arthurs Soul, das Vergehen als auch das zukünftige. Das Verlieren und das erhofft golden Zeitalter. Verkörpert die menschliche Neigung, sich die Vergangenheit besser vorzustellen. Als Ritter et al. Gerechtigkeit herrscht und die Zukunft dies Vollkommenheit wiederherstellen konnte. Wenn der einstige und die zukünftige König zurückkehrt. Dies zeitliche Struktur aus Nostalgie, und die Hoffnung prägt unser Denken über Geschichte und die Möglichkeiten. Fünftens seit die Legend, das selbst die großen menschlichen Errungenschaften vergänglich und die fehlerhaft sind. Camelot fiel. Die Tafelrunde zerbrach. Arthur starb oder ging fort. Das schmälert nicht die Schönheit der beste Händen, sondern unterstreicht vielmehr seinen Wert. Die Zerbrechlichkeit der goldenen Zeitalters machte es wertvoller, nicht weniger. Das Scheitern der Traums beweist nicht, dass wertlos war. War Merlin war nach 15 Jahrhunderten immer, nach die Geschichte von Arthur? Vielleicht, weil wir immer nach das Brachen, wofür Arthur steht. Die Hoffnung, dass Gerechtigkeit siegen kann, dass Edelführung möglich ist, dass Einigkeit Spaltung überwinden kann, das Recht macht schafft und die nicht macht Recht. Wir wissen, dass dies Ideal vollkommen erreicht werden, dass die menschliche Natur das Scheitern vorbestimmt, dass Camelot immer untergehen muss. Aber wir erzählen die Geschichte trotzdem, weil das bemühen sollt, weil das Streben nach Idealen uns in arbringt, selbst wenn die Vollkommenheit unerreichbar bleibt, weil der Traum von Camelot schon ist, selbst im Wissen, dass nicht juig waren kann. Arthurs Geschichte erinnert uns auf deren, das Individuen sollen, das Führung Ergebnis beeinflusst, das menschliche Entscheidungen Konsequenzen haben. Die Entscheidungen der Ritter der Tafelrunde, Lancelot Hebruck, Gaines Reich, Moritz Verrat, all das zerstört ein Königreich. Dies nüchtern Wahrheit über, macht und die Verantwortung bleibt aktuell. Furt, prägt die Geschichte, sein Tugenden und die schwachen Durchdringen die Gesellschaft. Arthurs Tragedy macht, das selbst die Besten und Führerscheitern können. Das selbst die edelsten Absichten ins Verderben führen können und die das, ständig Wachsamkeit und die Tuggen gebeten sind. Die Corruption und die Chaos allgegenwärtig sind. Die Legend werden unseligen für men erzählt. Mittelalterliche Chroniken und die Romain, Viktorianische Lyrik und die Romain, modern Filme und die Fernsehserien,
Fantasy-Roman UND Comics, Videospiel UND Graphic Novels, Gede Version Walt and ihr Elementi, Betant and ihr the Men, UND Past sich Irem Publicum UND Mediamen, Doc alle bleiben als Arthusage Erkenbar, Die Zentralen Figuren, Beziehungen UND Erignis bleiben besten, selbst wenn sich Details ändern. Dies Flexibilitat sichert Arthurs and halten Relevanz. Neue Versionen können zeitgenössisch Problem aufgreifen UND gleichzeitig die Verbindung zur Tradition bewahren. Weiblich Charakter können jenseits mittelalterlicher Grenzen weiterentwickelt werden. Fragen der Macht, Gerechtigkeit UND Führung können in modernen Kontexten untersucht werden. Die Kerngeschichte, der Junge, der König wird, die Gemeinschaft, die sich formt UND zerbricht, der Traum, der Aufsteht UND fällt, bleibt unverändert, waren sich die Details wandeln. Arthur hat nicht nur die Literatur, sondern die gesamt westliche Kultur beeinflusst. Vorstellungen von Ritterlichkeit, Adele UND tugendhaftem Verhalten verdanken Arthurs Ideal en Viel, so an Volkemen sie auch verwirklich sein mogen. Die Tafelrunde ist zur Metapher, für Gleichheit UND Gemeinschaft geworden. Camelot steht für Verlering Golden Zeitalter. Die such nach dem Graal symbolisiert das Streben, nach der ultimativen Wahrheit oder dem Sinn des Lebens. Excalibur verkörpert legitime Autorität. Die Symbole UND Konzept sind über ihr Arthurischen Sprung hinaus in den kulturellen Wortschatz eingegangen. Verschiedene historische Persönlichkeiten UND Bürgungen haben Arthurs, für sich beansprucht oder sein Legend beschworen. Mittelalterliche König nutzten die Bildsprach Arthurs, ihr Herrschaft zu legitimieren. Der Hosenbandorden UND and der Nacklich Orden ließen, sich von der Tafelrunde inspirieren. Die Kennedy-Regierung wurde als Camelot bezeichnet. Politiker UND Führungspersönlichkeiten über Jahrhundert hinweg haben, sich als Arthurfiguren inszeniert UND damit suggeriert. Das sei für Gerechtigkeit. Adele UND die Rucker zu besseren Zeit entstehen. Dies politische Instrumentalisierung der Artusage kann seinisch sein. Der SIE sich den Glanz der Legends zunutze macht. Während SIE deren Komplexität UND tragic ignoriert. Der historische Artus war nicht einfach, nur ein triumphierender Held, sondern ein fehlerhafter König. Dessen Herrschaft in einer Katastrophe indeed. Die Legend war Daver, das Idealismus zu Hybris Word, Daver, menschlichen Führer mit mythischen Helden zu verwechseln UND Daver, von irdischen Königreichen himmlisch Vollkommenheit zu erörtern. Die Instrumentalisierung Artus für politische Propaganda wirkend auf dies dunkleren, wichtigeren Aspekt seiner Geschichte. Wie geht es mit der Legend weiter? Sie wird sich zweifellos weiterentwickeln UND, sich zukünftigen Epochen UND Herausforderungen anpassen. Der Klimawandel kann neue Versionen beeinflussen, UND Umwälzungen starker in den Vordergrund rücken. Der Wandel der Geschlechterrollen wird die Darstellung weiblicher Figuren wie Guinevere, morgen UND der Herren vom sie weiterhin prägen. Fragen der Macht, Legitimität UND Gerechtigkeit bleiben relevant. Solange Menschen sich in Gesellschaften organisieren. Neue Medien werden neu, für men der Artusage hervorbringen. Virtual Realität kann es ermöglichen. Camelot immersive zu erleben. Interactive Erzählungen könnten dem Publikum erlauben. Die Artusage mit suggestelten UND personalisiert Versionen zu erschaffen. Künstliche Intelligenz könnte unzählige Variationen der Artusage generieren. Doch die Technologie verhindert das Geschichten erzählen. Das grundlegend menschliche Bedürfnis nach Geschichten über Helden, Führung, Gemeinschaft UND die such Nachschen bleibt bestehen. UND die Legend von Arthur wird dies Bedürfnis weiterhin befriedigen. Vielleicht kehrt Arthur immer wieder zurück. Steckt kehrs Daver. Wieder aufzutauchen, wenn Britannien oder die Welten brachen. Docker kommt in ein Wirklichen. Den sein wordlich deren. Das immer ein Potenzial ist. Immer erhofft. Immer unerreichbar. Vielleicht ist Avalon der Ort. Und den groß Geschichten Gelangen. Intruct der Geschichten den Mythos. Von der Sterblichkeit in die Unsterblichkeit. Von einem bestimmten Ort UND einer bestimmten Zeit in die gegen wird. Der einstige UND zukünftige König herrscht nicht in einem irdischen Reich, sondern in der Vorstellungskraft UND den Sensukten. Sein Königreich ist nicht geografisch, sondern psychologisch UND spirituell. Das Reich der menschlichen Ideal von Gerechtigkeit, Adele UND Gemeinschaft,
Sein Thronstedt nicht in einer Burg, sondern in Geschichten im Lagerfeuer, in Büchern, die Kinder lesen, in Filmen, die Millionen sehen, in Herzen, die trotz allem noch glauben, das Adel Zalt, das Gerechtigkeit siegen soll, das der König einst zurückkehren wird. Und so lassen war Arthur dort Zurich, wo in gefunden haben, in Geschichten, in Legenden, in jenem geheimnisvollen Reich zwischen Geschichte und Mythos, wo gewählt, der Junge, der das Schwert aus dem Stein zog, der König, der die Tafelrunde versammelt, der Ehemann, von seiner Frau und seinem besten Freund verraten, der Vater, von seinem Sohn gettet, der Verwend die König, der nach Avalon getchigen Word, sein Geschicht Word immer wieder erzählt. Niemals bin det, denn niemals wollen det. Stets offen für neue Erzählungen, neue Bedeutungen, neue Hoffnungen. Irgendwo im Nebel existiert Avalon vielleicht noch. Irgendwo schlaft Arthur, sein Wunden heilen langsam. Excalibur in seiner Seat, wartend auf den Ruf, der innerwecken Word. Irgendwo wacht Merlin aus seinem Gefängnis. Lancelot betet in seiner Einsiedeliei. Guinevere let in ihrem Kloster. Die Ritter der Tafelrunde reiten auf unmöglichen Missionen durch, verwunschen Walder. Irgendwo steht Camelot noch immer. Sein Term glanzen, sein Banner wehen. Sein groß Halle ist gefüllt mit edlen Rittern. Die sich die Tafelrunde versammelt haben. Diocese irgendwo ist Fantasy, Erzählung, Mythos, das Reich. In dem Artus Warhaft, let und herrscht. Was sein Legend weiterlet, wherever weilen Word. Solange Menschen Geschichten von Helden und Hoffnung erzählen. Der einstige und zukünftige König ist Vergangenheit und Zukunft zugleich. Historische Erinnerung und Messianisches Versprechen. Warnens Beispiel und inspirierende Traum. Sein Geschicht ist vollendet und doch unvollendet. Bindet und doch uig. Jurelt und doch immer aktuell. Dies ist die wohlstandige Geschicht von König Artus. Sein Schwert. Sein Ritter. Sein Aufstieg und Fall. Sein Tod und sein Versprechen der Wiederkunft. Es ist Geschichte und Fantasy, Wahrheit und Fiction, Erinnerung und Hoffnung, Ende und Anfang. Es ist eine der großen Geschichten der Menschheit. Und sie Word so lang fortbestehen. Wir Menschen Gerechtigkeit, Gemeinschaft, Adel und den Traum schätzen. Das irgendwo. Einst der richtig König kommen. Das perfekt Königreich Erbot und Camelot wieder auferstehen Word.